Good morning, distinguished dignitaries, esteemed guests, faculty members, dear delegates. Our heartwarming welcome to highly anticipated national conference on ENIGMA 3.0, exploring novel innovations in global medicine and agriculture. This ENIGMA 3.0 represents national conference. It is a national platform where the brightest minds come together to share their groundbreaking research, discover new advancements, and engage in thought-provoking discussions. We are truly honored to have you all with us. Here comes the feast for our eyes. Our classical dance is a celebrating of life. May we invite our students, Ms. Kotishwari from Microbiology and Ms. Surya from Business Studies to perform classical dance Bharatanatyam. Thank you, dears, for your performance. Next comes the audiovisual presentation, showing a glimpse of our achievements and accomplishments.
institution we love the most, Sri Manakula Vinayagar Engineering College. A name which every student and parent and our well-wishers know from Pondicherry. You have all gathered here for the conference on the ENIGMA. First and last is do what you love. Don't do for anybody else. If you love something in the subject, do it. Okay? Thank you for the UV. May we now request our Honorable Chief Guest, Director cum Principal Sir, Dean Madam, School of Arts and Science, and Head of the Department of Bioscience, and all respective HODs and Deans are requested to occupy their seats on the dais. We acknowledge our reverence for wisdom and knowledge by lighting the lamp of enlightenment as a tribute to the goddess of wisdom. Now we call upon the dignitaries on the dais to light the Kutuvelaka.
Thank you, sir. Thank you, madam. And thank you, students. A day with prayer is a day with blessing. A life with a prayer is a life with power. Let's pray to get the blessings of God. Let us all stand for the invocations and followed by our SMVEC anthem. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழன் என்னாலும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாடினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Please be seated. Let's invite our beloved Dean, Dr. S. Muthulakshmi Madam, to set the tone for this conference to deliver the welcome address. Very good morning. SMVEC feels privileged to extend a warm welcome to our beloved distinguished chief guests, Dr. Arumugam Rajavelu sir, Associate Professor, Department of Biotechnology, IIT Madras, Chennai, Tamil Nadu, Dr. Manikanda Boopathi, Professor, Department of Biotechnology, TNAU, Coimbatore, Dr. C. Guruvayoorappan, Associate Professor, Division of Cancer Research, Regional Cancer Center,
Trivandrum, Kerala. Respected distinguished chief guests, respected and most beloved Chairman cum Managing Director of SMVEC, respected Secretary, respected Treasurer, respected Joint Secretary, and most beloved and respected Dr. VSK Venkatachalapati sir, today's icon who is going to give the presidential address, our most beloved Director cum Principal sir, my most beloved Deans of Engineering, Dean Academics, COE, Dean of various schools, Dean Placement, Dean R&D, and most beloved Head of the Departments of entire SMVC, and the most beloved and respected professors from various different colleges of Pondicherry and Tamil Nadu, and the real beneficiary of today's session, our most beloved students. We extend a warm welcome to you for today's enormous informative session which is going to be done for you. And warm welcome for all the poster presenting participants and paper presenting participants. Since we are running short of time, I'm completing everything in a very short manner. Sincere welcome to you all. And I would like to take this opportunity to explain why there is an evolution in coining the term ENIGMA. See, this is the third time the Department of Biotechnology of School of Arts and Science of SMVEC organizes such a beautiful conference in national level. Initially, in the first year and second year, we coined it as ENIGMA, which goes like this: exploring new insights in genetic engineering and molecular biology and advancement in life sciences. So this was the way we organized for the last 2 years. And today, this is the third time. So what we had in our mind is the purpose is to have talks about, or to have the theme in such a way that we concentrate on applications of biotechnology tools. We all know that biotechnology is full of recombinant DNA technology, tissue engineering, and gene therapy, stem cell therapy, and the most prominent, we all love to say that our molecular biologic diagnostic pathways help us to diagnose and prevent and treatment of various diseases. So slowly we thought that we have to concentrate on two things. The entire globe is concentrating on, and I should say the global market concentrates on two things. One is healthcare and the other one is food production. When we concentrate on healthcare, even though a lot of engineering and other technologies are involved in it, biotechnology have 50 plus innovation startups every year in India, and in global level it is 1,000 plus. As the statistics say, when we search in the Google, it says that n number of biotech companies evolve day by day in global level as well as in India level. It has got an emerging technology avenue. So we thought that we will coin it, and we will change the terminologies into exploring innovations in two things: global medicine and agriculture. We all know that agriculture in India is the first and foremost thing what we care about. Okay, so there we have lot of biotech and biotech companies in agriculture sector. To start, I would to mention some. I would like to say Pivot Bio, Benson Eiffel, Inari Agriculture, Biome Marker, eVery Company, Recursion Pharma. So far, you people from biotechnology and biochemistry and molecular biology courses, you may not know. See, there is an enormous transformation in the field of biotechnology. Gone are the days where we talk more about molecular biology and genetic engineering techniques. Now it is time to concentrate on startups. As I told you, India in global level, it is a very important country or developing country which has enormous developments in the field of biotechnology. So to complete, I have to say that the true success of biotechnology will be measured not only by innovation but also by its inclusivity and its impact on society at large.
To end with, I should say that let's continue to innovate, collaborate, and lead with responsibility as we shape the entire future in a sustainable way. Thank you so much. Thank you, Madam, for your welcome address. A modest felicitation is being offered to honor our dignitaries for their generosity in sparing quality time with us. May we invite our respected Director, Sir, Dr. V.S.K. Venkatachalapati, Sir, to honor our Chief Guest, Dr. N. Manikanda Boopathi, Professor, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. Thank you, sirs. May we invite our beloved Dean, Ma'am, Dr. S. Muthalakshmi, Madam, School of Arts and Science, to honor Chief Guest Dr. Arumugam Rajavelu, Associate Professor, IIT Madras. Thank you, sir. Thank you, madam. May we request Dr. T.R. Rajaram, Professor and Head, Department of Bioscience, to honor Chief Guest Dr. C. Guruvayoorappan, Associate Professor, Regional Cancer Institute, Trivandrum, Kerala. Thank you, sirs. May we request Dr. T. Jayavardhanan, Professor and Head, Department of Physics, to honor our respected Director, Sir, Dr. B.S.K. Venkatachalapati, Sir. Thank you, sirs. May we request Dr. S. Savitri, Professor and Head, Department of Chemistry, to honor our respected Dean, Dr. S. Muthalakshmi, Madam. Thank you, Madam. And thank you, dignitaries. We are honored to unveil the conference Book of Abstract, a culmination of groundbreaking research and ideas presented at this prestigious national event. We request our dignitaries to release of conference book abstract at this juncture. Thank you, dignitaries.
a legendary academician with more than 26 years of footprint in the field of higher education, a man who has almost completed his second decade in our prestigious institution as director cum principal, whose tireless effort has gifted our institution with ISO certification, 2 cycles of NBA and NAC and TCS accreditation. To add another diamond to the crown, we have obtained autonomous status also. Even when the whole world is rushing, you take time to mentor, encourage us, inspire us. We request our beloved Director cum Principal, Dr. V.S.K. Venkatachalapati sir, to deliver the presidential address at this juncture. Most respected, the chief guest of the day, the special guest, the guest of honor, and the Dean of School of Arts and Science, the HODs, and the principals from the various arts and science colleges, my dear lovable students. Today is really a great day for all of us because School of Arts and Science at Manakula Vinayagar Engineering College is doing extraordinarily a good job in organizing a lot of notable events, not only at national level and international level, for the benefit of the students. So today also they are organizing a very good event, the ENIGMA, exploring a novel innovation in global medicine and agriculture. Innovation is always a novel one, but what is the meaning of novel innovation? So at the youngsters and dynamic other peoples like you should know why the novel has been effectively utilized. Whatever you are performing, it needs a uniqueness. It needs a lot of quality. That uniqueness you would be able to visualize in this conference, because this conference amalgamates almost all the basic science and technological courses to innovate lot of a concept and the various ideas which is going to serve the development of the society. That's why this conference, the conference is a unique conference which is focusing on particularly in the development of medicine and the agricultural, because both is very important for the human life. In this August occasion, then I should give my own the welcome note to particularly the Professor Dr. N. Manikanda Boopathi is the professor from agricultural, the university, is having a lot of the experience, more than the 25 years of experience. And you should know that majority of the IAS officers from Coimbatore agricultural universities, in the topmost, including the Chief Secretary, the Irayan Musar, he has studied in Coimbatore. So it has created a lot of the innovative guys who has ruled not only Tamil Nadu, in India. So on behalf of the management, on behalf of myself, on behalf of my own deans, I sincerely extend my warm welcome note, sir. Then next I should welcome particularly Dr. Arumugam Rajavelu, the Associate Professor, Indian Institute of Technology. Sir is having a PhD in the biochemistry and MSc in microbiology. He is also having a very good, a rich experience in exposing the molecular
epigenetics and the infection, the biology. Then right now we had a discussion, he is having his own lab at IIT. Then it's a proud moment. Everybody should enter into the IIT. Once you enter into the IIT, then the Gajan circle is very famous for everybody. Then I did some of my part of the PhD work at IIT. So I sincerely extend my warm welcome to you, sir. Then I should also extend my sincere, heartfelt welcome to the Guruvayoorappan sir. He has completed MSc in biotechnology and obtained his PhD degree in immunology from Amala Cancer Institute. Presently, he is a professor in Trivandrum Cancer Institute. He is a renowned scientist. He is a renowned man in his respective field. I sincerely welcome you, sir. Then I should welcome, particularly I should congratulate Dr. Muthulakshmi, the Dean of School of Arts and Science, for organizing this wonderful event every year in a successful way. I also should congratulate Professor Rajaram for organizing this event with a lot of uniqueness. I congratulate you. I also congratulate the Dean, Mr. Muthukumar, for being with us in. It is my duty to bless all the students wholeheartedly for being with us for this great innovations and the conference. The Bioscience, you know that it encompasses of the study of life, covering the structures, functions, and the growth, origin, and the evaluation and distribution of the various organisms. Without the bioscience, it is not possible for you to define your own life in a correct way. They integrate the principles like the cells as a lives of basic units, generic inheritance, and homostatistics. Then the key branches is microbiology, genetics and molecular biology, and cell and medicine biology. The major application of these, the combination of the three branches is the Bioscience advance healthcare through genetic therapies and the disease research. Lot of genetic research is going on. So my humble request you people to concentrate well in the genetical research. Then it also supports the agriculture via better crops and the environmental solutions like the climate resilience ecosystem. So these are all the major researches going on. In combination of these only we have designed this enzyme. Particularly this the ENIGMA, the event was created in this conference. Then the job roles which is very much available is include scientists, molecular biologists, and clinical research coordinators, and the quality control analyst. Then emerging role focusing on particularly at the bioinformatics specialist. Then if you are having a very good knowledge in artificial intelligence and machine learning, if you are having a deep knowledge in deep learning with the AI tool, the applications. Then definitely a lot of the AI tools are made very simple to analyze the variety of the data. You could easily analyze. Then one such tool is called the AlphaFold. It's a product from a DeepMind. It totally analyzes the protein structures, the 3D model with the high-end clearance. So initially it is not possible. After using this type of tools, then it is easy for to analyze the variety of structures very easily. So far 200 million protein structure has been defined with the high-end specifications with the dimensions. Similar tool is ROSE TTA and ESM Fold. These are all another tools, effective tool which is used for analyzing particularly for the protein structures. Then the genetic and the data analysis is very important one, because everybody is analyzing the various data which is available, the human data. Then the deep variant, that's one of the best tool for the learning precious variant, calling the genomic sequencing data. Then if you want to analyze particularly for
the genomic the data, if you wish to analyze, then this tool is very good. Then the second one is the TensorFlow. That same the tool is also used for analyzing, particularly for the neural networks. That is applicable in engineering also. Then the third one is the bio-automated and automates for machine learning models, creation for the sequence analysis. Then, and also it analyzes the variety of the sequential orders of the variety of tools. Then the India focus on the various tools which is effectively used with the BioH tools provided, the AI chart for biology students covering the literatures, BioRender for the diagrams, and the penciling for the lab notebooks, and Galaxy Pro for no-code bioinformatics. These are all the latest tool, the AI tool, which is very much available. Some of the tools you can use it free of cost, some of the tools with a minimum cost. So my humble request, any two tools has to be effectively used by our own, the Bioscience, the students to do lot of research work. Then a generative AI from Insilica and the Novartis generates novel molecules aligning with the healthcare resilience, and it in line with the 5.0 industrial the standards. These are all the various application, job opportunities, and other for the development of the bioscience students. My humble request once again to all my lovable students, focus anyone the concepts in an effective way and thoroughly concentrate in the particular domain. You try to emerge out with a lot of novel ideas so that the idea can be easily converted into a product. Then the product can be easily exported to the society with your the uniqueness. So you try to use every platform, because the ENIGMA is one such platform. It is going to give you a very good knowledge in the variety of fields, particularly in the field of the biosciences. So try to learn and try to relearn everything. That is the ultimate goal of every individual, to come out with a white scholar in your career. With this, the note, once again, I sincerely congratulate all the participants from all the arts and science, the colleges. Our Manakula Vinayagar Arts and Science is having a uniqueness in involving the variety of students with a lot of scientific knowledge, with the technological advancements. That is the advantages here. With this small note, I conclude my speech. Thank you, one and all gathered here. Thank you, one. Thank you, sir, for your enlightening speech. We feel elated to have such dynamic personalities with us. They are known for their steadfast measures to ensure quality-driven career focus. Yes, now a short profile of our chief guest, Dr. C. Guruvayoorappan, who is currently working as Associate Professor at Regional Cancer Center, Trivandrum. He had completed 8 research projects worth 2 crores and currently having ongoing research projects funded by DBT and ICMR. He has more than 100 research publications, 10 book chapters, and 2 patents in his credit. With all the decorum, we proudly invite our chief guest, Dr. C. Guruvayoorappan, to deliver the chief guest address at this juncture. Good morning, Gen Z, beautiful and handsome boys and girls. Happy to be here in this prestigious institution, Manakula Vinayagar College of Engineering. So it's my privilege to be here and to deliver a lecture in this famous college. So what a keynote address means, what to tell? Yeah. In 1947, when India got independence, you know, India has not been divided. Pakistan was part of India and Bangladesh was part of India. And when the British government handed over the entire
India to the hands, they didn't hand over the country, but at the same time, there are a lot of problems also that was existing in India. One major problem is diseases, all sort of infectious diseases and all sort of non-infectious diseases also. So at that time, Canadian Red Cross gave 1 box of penicillin, of 64 vials of penicillin as a danam, what you call, as a donation to the government of India. At that time, the health minister Kaur was there. That is the only danam which we had received from the Canadian Red Cross, 1 box of 64 vials of penicillin. Such a big country like India with crores of population, it's difficult to handle this much of disease with 1 box of penicillin. So that was the case of 1947. See the case of 2021. India has developed its own indigenous vaccine for COVID and had freely donated, freely gifted to almost all the countries throughout the world as a friendship and gesture. So the pharmacy industry has grown such a big, and India is now called as the pharmacy of the world. So from the begging hands to we had grown in such a big that we have become the pharmacy of the world. This is the first scenario. The second scenario is, have you heard about Bengal famine? Bengal famine. Yes. Just before independence, in 1941-42 years, getting 1 bowl of rice or meal is a difficult thing for each people of India. So, highly privileged or good food is available for only who have money of upper class, and all the lower class people and middle class people has to suffer a lot for a single bowl of meal. If you see the photograph, you can see thin, pale people, our forefathers. I'm telling about our forefathers. This was the case of India in 1942 to 47. And in 1960s, there was a revolution. Our Dr. M.S. Swaminathan, have you heard about it? Him? Father of Green Revolution. He and his team has developed a lot of varieties of crops, of high-yielding varieties of wheat, rice, drought resistant, pest resistance, herbicide resistance, all sort of crops has been developed, and he could transform the entire country to a situation that India is known as the bread basket of the world. We had self-sufficiency. We have all the varieties of rye or wheat. We have luxury now. How many varieties of rice we are getting? How many varieties of crops, pulses, everything we are getting only because of the group of scientists headed by Swaminathan, Dr. M.S. Swaminathan. So these all people has transformed our life from nothing to surplus. Third thing, the current scenario. Have you heard about Rafale jet? We have purchased from France for war purpose, Rafale. So when they we purchased this Rafale or this sophisticated warfare from foreign countries, they failed to give one important thing to us, GIAN semiconductor. That is called gallium nitrate semiconductor. That is indigenous, plays a major role for controlling this all set of Rafale warfare and all. So this was denied to us. They told that we will not give. So our scientists from DRDO, led by Meena Mishra, she and her team has developed an indigenous GIAN technology, gallium nitrate technology, and we are now, India has become a part of, only a few countries have this technology. Now we are in the list. So India is growing. We need young minds like you. You have to contribute yourself into your field. Simple. Be strong with the basics.
understand the basics, know it, understand it, build about. If the basics is strong, everything will be concrete. So with this, I thank the college to giving me an opportunity for this. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful speech. Next, we have our renowned chief guest, Dr. Arumugam Rajavelu, Associate Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Madras, Chennai. He is a distinguished researcher and educator with over 17 years of experience in molecular epigenetic and infection biology. He currently leads research at IIT Madras, having previously served as a principal investigator at the Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. Sir has numerous quality publications and highly esteemed reputed journals. Sir has completed as postdoctoral fellow, Institute of Biochemistry, Stuttgart University, Germany. Sir, now we privileged to have you to deliver the chief guest address at this juncture. Good morning. Respected the principal, Dr. Venkatachalapati, and the respected the dean, Dr. Muthulakshmi, and the other department, Dr. Rajaram, and my colleagues and other members on the dais, and the faculty from other departments, and the most importantly, the students from this college as well as from the other colleges. Good morning, all. It's my pleasure to come over from IIT Madras because usually I always like to interact with the students. I enjoy the interaction with the students particularly. When they say that title, Enigma 3, I was trying to connect what do they mean exactly. Although we all know the meaning of enigma, but I like the way they made an acronym for enigma, the exploring novel innovation, the global medicine and agriculture, which is very interesting, which talks about the whole spectrum of bioscience. The one thing I want to just make it short and then brief for students, because mostly I always encourage the students towards the research, because one of the most complex systems on earth is living systems. You take any living system, that's the most complex one. The bio is very important in understanding the complex system. Still we understand, as we more and understand that there is a more and more complexity evolution with the living systems. You take it either the microbes or even human cells. When you understand, by the time the cancer develops, when you understand the cancer develops, that becomes heterogeneity. So more and more the complexity is increasing with the biosystems. So that makes very interesting to study biology. That is how even I got interest into the biology when I started my career. If you want to be in biology, many people they always say that biology sometimes boring, a lot of theory. But one thing is, if you develop an interest in biology, that's always it's motivating you and enthusiasm. So that interest is very important. Many of us would always develop interest, but we fail to sustain it. So the primary thing to sustain in the biology, to understand the bio of the living systems, developing an interest and sustaining the interest, and once you develop, sustain the interest, that will have a really bright future in the biology. So with this, I thank the institutions for inviting me to. We will talk more about science. I always like to talk science, which I'll talk my scientific sessions. With this, I briefly conclude my the brief introductions. Thank you once again, this organizing committee, for the inviting. I wish you all the best, all the students. Okay. Thank you, sir, for your wonderful talk. We have our esteemed chief guest, Professor Dr. N. Manikanda Boopathi, has had a distinguished career at Tamil Nadu Agriculture University, marked by numerous contributions to agriculture science, particularly in the field of plant biotechnology.
Sir has obtained more than 25 projects externally funded worth 24 crores. Dr. Boopathi sir has mentored numerous students greater than 80 and young researchers, PDFs, inspiring the next generation of scientists. Under his guidance, many of his mentees have gone on to make significant contributions to agricultural science. His work has been published in the prestigious journal, greater than 108 articles, and authored 8 books that have been published by globally leading publishers. And he is frequently invited to speak at national and international conferences. We are greatly honored to invite Dr. N. Manikanda Boopathi sir to deliver the chief guest address at this juncture. Thank you for this lengthy introduction. Even I feel shy to hear all these things. Okay, good morning all, respected and elite higher officials of this SMVEC, including principal and director, dean and treasurers, as well as other HODs, faculty, and my dear student friends. Good morning to you all once again. I don't have much to this keynote address, since I am having a 45 lengthy lectures subsequently. So let me just tell you only one thing, don't leave it, right? I mean, don't stop learning at one point. We need to learn it continuously. This is mainly because we have witnessed 2 incidents. One is after 2020 corona, so we don't know what does mean by vaccine at all. Then we were introduced to all kind of vaccines. Everyone, even a village man, knows which vaccine he has to prefer and not. Likewise, now we have another tragedy, that is the Iran-Iraq war, Ukraine war. Because of all these things, we are forced to move into something else which make us very safe, self-sufficient, and then sustain our health in a more affordable way. So all these things can happen only when you are continuously learning. So don't stop with the degree program alone. So you need to keep on learn or understand or disclose what is not in the previous times, right? So with this small note, let me conclude it, and then we will have a lot of discussion in the next 45 minutes during the first keynote scientific session, so that we will have a more interaction. So at this point, let me join with you all and congratulate and appreciate the tireless effort made by this organizing committee to conduct this ENIGMA as a continuous process, right? Thank you, one and all. Thank you, sir, for your thought-provoking talk. Now we are going to start session. First session. It is an honor to introduce Dr. N. Manikanda Boopathi sir to start our session 1.
எப்படி மூவ் பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு மூவ் பண்ணுறது அப்படியா? நெக்ஸ்ட்டு சொல்லணுமா? கூப்பிட்றாரு டுவெல்க்கு முடிச்சிடறேன். 12:15 traction முடிச்சு. Right. Good morning again. Right. So I am here to share my as well as my elite team's contribution in finding new innovations in agriculture that help us to improve the productivity by evolving new varieties. Right. So my title will goes like this, and first let me focus on it's not working. Next slide please. Right. So as of now, what is the key challenges that we face today is ever growing population. So it is not stagnated. Now we are in the globally ranked one. Not even it is not a good sign, but we need to feed billions of mouths daily in a 3-way. So that is the major challenge as of today, and that we need to produce more food by under the changing environmental conditions. Right? So the climate change, you might have realized the temperature rise nowadays. It is keep on rising. The temperature that we have realized in 1 year before is not the same during this summer time. So it is at least 0.5 degrees Celsius is increasing, and there is a erratic rainfall, and there is another scarcity that is because of this industrialization as well as the climate change. We are getting land and water scarcity. So what we need is, we need to produce more food under a shrinked land for the benefit of the ever growing population. So in such a situation, how we can address this? So agriculture has evolved over a period in different formats, and what we are in the stage is agriculture 5.0, right? So which is mainly labor intensive, which has switched from the labor intensive to the technology intensive, and then instead of just increasing the yield, we are focusing on sustainability, how to retain the yield even there is a climate change and all. So how we done? So there are 7 different points or aspects that have helped us to increase the productivity even under these challenges. So one such innovative idea in agriculture introduced is the precision agriculture. So that means what very precisely what is required for the crop can be designed, can be applied, and then can be effected. So this is achieved because of these recent developments in the several arena. So because of want of time, I just introduced the terminology. So if you need more, then you can refer the books, which I am going to tell you in the last slide. You can read it for your understanding. So one such improvement that I would like to show in agriculture 5.0 is precision agriculture, and the second one is smart farming. Right? The age-old days has gone. How we harvest a product. Like in this example, tomato, you need not depend on a human being to cultivate as well as harvest the tomato. Now there are very simple robotic machines that have been designed under the precision agriculture, so which help us to pick local market, or if there is a long distance travel that product need to done, then you can use that 75% matured product and so on. So all these not only in this particular harvesting, the robotic system now it is also used for identifying the pest and diseases, what is going to occur in the future. So how we can avoid and how we can predict
what could be the fate of the crop. So everything can be done under this another innovation called smart agriculture, which is coupled with the artificial intelligence. Then we have instead of depending on the land, which I have told you in the first slide as a major limitation, now we are not using soil at all. So there is a simple building like this is sufficient enough to make a vertical as well as urban agriculture. So we are using several kinds of innovative ideas in this particular thing, like hydroponics, aeroponics, and aquaponics, and so on. So all these things help us to grow plant without the soil, right? So this is the another one. The major benefits of this one is we don't need any space for that land that required to cultivate thousands of plants, right? Here we can make it another more useful advantage is it can be used year round, or it can be cultivated or harvested around the year. And the next point, or the innovative point that has improved the agriculture 5.0 is climate smart agriculture. So if there is going to be a storm, or there is going to be a heat stress, so all can be predicted well ahead, at least 7 days before, so that we can plan mitigations and other approaches effectively, so that we can avoid such kind of stresses. And those innovative technologies are classified under the climate smart agriculture. Then the last one, but before that we have one more innovative idea that is called sustainable and regenerative agriculture. So here what we plan is, instead of depending on only one crop, we just focus on more than one crop in a particular unit area. So this helps us to increase the regenerative practices. That means we can ensure the crop reproducibility across the year, across the soil condition. And then last one is how we market this platform. I mean, whatever we have produced, how we market it. So that is called as digital platforms. Again, you made the morning session, they were mentioned about startups and entrepreneur and so on. There is huge numbers of entrepreneurs based on the agriculture and their product. So one question arises now is, what is common in all these innovative technology? I have told you around 7 different innovative ideas. Just I try to club it into 7 different one. Still, if there is more than one, we can fit any one of these classification. So what is common in all these things? Can you guess anything? What could be the common? Plant, right? Especially a target crop and their variety are hybrid, right? So target crop means if I focus on rice, then what is the best rice that can suited well for the precision agriculture? What is the best variety that best fit for the sustainable and regenerative agriculture? So this is the common questions now. So what we need as of now is, we need to evolve a better variety that can suit to any kind of innovative technology that we develop. Okay, so the next question comes, how do we select the technology, or how do we identify or evolve a variety or hybrid, right? So this is again have a historical background, and it keep on evolving over time as and when the new innovations in the plant sciences evolved. For example, in the earlier days in breeding 1.1, we simply select, there will be thousands of plants growing everywhere in the world. So we select which one is giving a better yield or highest profit. So we select simply based on our experience, right? So that was the primitive time, before some 5,000 to 6,000 years before. Then once the Gregor Mendel introduced the crossing program, you may understand what does it mean. Just transferring the pollen from the desired plant to the elite line. So this is called as crossing, right? Pollen transfer and then make the artificial fertilization. That is referred as crossing, and that period we referred it as a breeding 2.0, right?
Then we have developed so many varieties, whatever we have done. The morning he has mentioned, Dr. Guruvayoorappan mentioned about 60s green revolution by the MS Swaminathan, and all the varieties that are used for green revolution is in breeding 2.0 is evolved because of this crossing program. Then we got another innovation introduced in late 1980s, that is called as breeding 3.0, right? So I don't have a cursor to see that. So the right hand side, topmost, the breeding 3.0 used mutagenesis and so on. And later, now in after 2000, we have transgenics era. So we can transfer the gene from any point of the organism, any organism to the plant system. Whereas up to breeding 3.0, we are restricted to transfer only within the plants. So that limitation has been overcome now, and now what we are living today, 2026, is breeding 5.0, so which uses the CRISPR-Cas9. I am very happy to note that some of you have mentioned even in your abstract, the presentation, poster presentation, you have realized the importance of the CRISPR-Cas9, which are referred commonly as genome editing. So that is what we are using. But unfortunately, in India, we are not allowed to do any breeding 4.0 or breeding 5.0 except cotton. Except cotton, we cannot do transgenics, we cannot do GMOs and so on. There is a lot of restriction in developing and releasing into the environment. So that is very different topic. I am not getting into that. But how can we stop it? As I told in my keynote address, we should not stop it. So we need to improve or evolve new variety. We have to use the biotechnology, but at the same time, we have to follow the rules and guidelines that are provided by the government of both state as well as central government. So what else we can do now? What point we can introduce? Here comes the role of molecular markers, right? So we used a new novel technology, innovative technology in through the biotechnology, and that we refer commonly as molecular markers. So here, what is the advantage of introducing these molecular markers into the breeding program is, instead of selecting the best line in the top, so here the selection is done based on the molecular markers. So there are different kinds of molecular markers. All has been classified into different groups based on their technical knowledge involved in this each group, right? So earlier, very first time we have used morphological markers like the Grieger-Mendel has used. So then once the science develops in protein, DNA, as well as in oligomer synthesis and so on, new kinds of markers have been evolved. So what we are using currently is the topmost one, SNPs, single nucleotide polymorphism. Again, it is a very, it is a course that we offer, 3 courses we offer for our degree program students. So it is not possible for me to introduce each and every marker class. What I suggest you is this book. So this book is available in Google book. You cannot download, but you can read it, right? Where you can find all the basics of the markers, how it is developed, and what we can improve, how we can use it in the plant breeding improvement. Using the markers, we have done so many applications that are directly benefiting the human being. One such thing is varietal development, right? So we have developed recently, we have developed so many varieties, and this is the recent one. In cotton, we have introduced a variety called, or evolved a variety called the SPPR1, Sirivalliputtur 1, and now we have improved it into the Sirivalliputtur 7, which is high boll number of bolls are very high and easy to produce, and then it can withstand all the hardy climates, climate change and all, it can withstand. So what is the biotechnology used here? We use the molecular markers to improve it. So just to improve the one step further. So it is resistant to the heat stress. It can withstand the water deficit and so on. All can be done
by simply selecting with the linked markers that we have used here. Like it is just like a barcode like appearance that you have seen in the block gel photos, right? So this we have again done. It is a 2 decades of research. We have made different thousands of SNPs and then convert them into the breeder friendly markers like SSR, RAPD markers, and finally we have arrived this system. So this variety is last year published in the Gazette of India, and now it is available all over the India. So everywhere they can use this SVPR1 because it is a central released variety. So they are not only releasing the variety, we also have the applications of markers in other areas that is called as protection. So these are my cotton publications which have 20 years of publication, which helped us to release that particular variety. You just put my name in the Google Scholar, you will get all my publication, especially if you put the word plus cotton, then you will get all the publication related to them. So what is more important here is where else we can use these markers. So we have used the markers so far to protect illegal business in seed industry. We have named each variety and we have labeled it with the DNA markers. The another important thing is how we can prevent the adulteration in the marker classes. You know that after crushing all the chilies na theriyala, மிளகாய் எல்லாம் பவுடர் ஆக்குனா எல்லா மிளகாயும் ஒன்றா தான் இருக்கும். We don't know what is Kashmir chili and what is the chili that is produced in Ramnad. So பவுடர் ஆக்கிட்டோம்னா எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும். So in such cases, if you want to avoid the adulteration, how we can use it? So here also we have developed a technology called barcode, DNA barcodes, and this is not only developed for chili, and we have also developed this for another important crop called moringa, right? So this DNA barcoding is very unique for each crop or each biological system, whether it is a fish or a microbe or a plant system. We can identify a unique DNA barcode, and one such barcode that we have developed is moringa products. You know, this is the most hot cake, selling hot cake. இன்னைக்கு டேட்ல அதிகமாக விற்கிற பொருள் எது அப்படின்னா பிளான்ட் ப்ராடக்ட் எது அப்படின்னா மொரிங்கா தான். 1 கிலோ மொரிங்கா பவுடர் வந்து 5000 ரூபீஸ்க்குலாம் போகுது, ரைட்? ஸோ இது வந்து நம்ம ரைஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இட் இஸ் இன் பவுடர் ஃபார்ம் again. So it is there is a possibility of adulteration, not only moringa with several other weed species, right, or other greeny species that can be powder and then mixed with this. So how do you avoid these things? So here comes the role of DNA barcoding. So here we have barcoded not only a single variety, whatever moringa variety and germplasm that are available all over the India, we have barcoded it. So even a single type difference in the moringa can be identified easily using this DNA barcoding technology. So this is the next applications of DNA barcoding that has been used efficiently here. So all these things helped us to know how to apply the molecular markers in the human perspective. So we have used one more applications or outshoot of the molecular biology, that is the genome sent to metabolically reconstruct it. So that information again you can find in this book, and I will just tell you the gist of that what we have identified. So what is we have done in this particular using the genome sequence data as well as transcriptomics data of moringa is we have reconstructed the metabolic pathway. What is the use of it? It is already available, almost all the metabolic pathway and their structure is available. Why we need to reconstruct it? So this will help us to know what is the medicinal as well as phytochemical aspects of the moringa. So this will help us again to enrich that particular medicinal product alone for our benefit. So for example, we have reconstructed all the enzymes and in turn their genes that code for the epiferal, epigenin and so on. So which are all having very much essential applications in the diabetic as well as cancer
and other nutritional benefits. So this will help us to design an innovative breeding program called mutagenesis program. What we do is we simply employ chemical as well as physical mutagen, mostly chemical mutagen, because we have control over the chemical mutagen to get more products. So here comes the role of how we can improve it. For example, so the left-hand side of that first figure is the original PKM1 variety. So it is having very small leaf with very significant amount of anti-diabetic and anti-nutritional, nutritional factors. So using the mutagenesis approaches, especially EMS, now we could able to develop a bigger leaf with enriched nutrients. So this is all because of our elite approaches that helped us. So that elite approaches that helped us to produce more number of varieties with improved benefit. So the question comes here is, how will you disseminate these newly evolved varieties? யாருக்காவது முருங்கை எப்படி கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? முருங்கை எப்படி பண்ணுவாங்க? முருங்கை ஒரு முருங்கையில இருந்து இன்னொரு முருங்கை குச்சி முருங்கை வேணும்னா என்ன பண்ணுவான்? குச்சி வெட்டி தான் பண்ணுவான், ரைட்டா? குச்சியை வச்சு வெட்டணும். அது வந்து நம்ம இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கணும், நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ஈஸியாக ப்ராபகேட் பண்ண முடியும். ஸோ வென் யூ ஹேவ் சச் லிமிட்டேஷன், how a single variety that we have produced can be propagated to the thousands of 10,000 farmers and so on. So here comes the role of another applications of biotechnology called plant tissue culture, right? So we used plant tissue culture to propagate in a millions of that same product, mother product. We used again markers to confirm all the plants that are produced through the tissue culture are true to type. They are not variations. So for that we have used the plant tissue culture. We have established the protocol for that, and now the plants are distributed through this plant tissue culture technology. Besides, we also evolved, or we also designed several other innovative breeding strategy that holds good for each crop species. For example, I just show you only one example, that is Solanum species, and this paper is again published in Plant Breeding. You can get the details of that. So what are the different methods that can be used to improve the Solanum species, especially the medicinally important species? And then we have made a policy paper also, which is published in some 3-4 months before in Plant Genome. So this involves all the vice chancellors, almost 5 different vice chancellors across the India, representing each zone of Indian things, so that we designed and made a policy. So if you want to evolve a new variety, what are the rules and guidelines we need to follow? So what are the biotechnological tools we have to use for each crop, for each trait, for each location? So likewise we partitioned everything, and then those guidelines has been given in this particular paper. Right, so the last few slides I will try to explain what else we can do, innovative things we can do using the biotechnological tool. So especially how we can identify a novel products which are not existing, which are not proposed in the previous years using the biotechnological tools. So one such compound which I would like to focus is the citrus species, right? You know, just a lemon, right? Lemon that can be used to isolate, as well as we can use the in silico methods to identify more number of compounds. We have patented, or we applied for patent for 5 different compounds that has the antimicrobial and nutritional properties, right? So this paper is just to explain what we are planning, and then how we have used different approaches for that. But the patent, it is yet to released. Then the next crop that we have employed to identify new compounds through the innovative breeding approaches is the neem, Azadirachta indica. So we have used identified one particular unique compound, nimbolite. Usually when we say about Azadirachta indica, then the compound that we propose is azadiractin. But here we have identified another new insecticidal compound called nimbolite.
So that has been also extracted and it is purified using different kinds of enrichment strategy. And then we have used in silico approaches to show this nimbolide having a very big insecticidal activity. Not only the experimental proof, we have also validated under the field conditions also. So those information you can get in this paper. And the next one is another important product that is derived from the mushroom. So mushroom we used to have it as a nutritional thing, but we can also use for the control of different kinds of phytopathogens. So likewise, we have identified different kind of botanicals that can control the tropical insects. And for want of time, I just skip it, and then I will focus only on this particular last example of my presentation. That is on tea. So in a day, how many numbers of tea we used to have? 3, 4, 5, right? 5, at maximum of 5. The auto drivers or the workers who need physical works used to take tea 5 times in a day. The problem is when they take more and more tea, they are enriching their intestine with the one particular product from the tea called caffeine. Caffeine used to found in the coffee, but in tea also we used to found almost 2% of the tea that we consume is constituted by the caffeine. So when you keep on adding caffeine to your body, then it makes so many problems, including insomnia, and it is very dangerous to the lactating as well as pregnant woman, right? So in such cases, we want to reduce the caffeine level in the tea. That means we can consume tea, but it should not contain caffeine. So even if you take 5, 6 cups of tea, it should not be there. So for that, we have designed one genome editing project, but fortunately, we found that when you regenerate the tea under the tissue culture program, we found that there is no caffeine at all. So we found all the tea caffeine synthesizing gene. There are 5 different genes. All the 5 different genes are not expressed in this under tissue culture condition. So these teas, tea that are produced from the tissue culture plant, that microgreen that you have seen at the last end, are free from caffeine. So this we have established, and we have again applied for the patent. So that's what we call it as a decaffeinated tea, right? Which does not contain any caffeine in its content. So this is again applied for patent. So likewise, biotechnology can be used in variety of ways to improve the product quality as well as sustainability. So don't think that only transgenics alone can make wonders, because it is not allowed. Transgenic research is not allowed in India except cotton, as I told you in my talk. So we can use it in different kinds of way, and there are lot of scope for applying the biotechnological approaches to improve the crop plants. So, and these are some of the feature lines which require your attention. So there is going to be autonomous farms, right? Just Google it, you will be wondered to see. This is going to be feature of the next decade. The next one is space agriculture. Again, it seems to be hypothetical, but it is again going to happen. So where we need to, so far we have evolved a variety for land, then vertical farming, urban agriculture, as I told you in the thing. Then now we need to evolve a variety that can fit well for the space, which is going to be happen within 1 decade. And then again, this is going to be another revolutionary fact in the next decade. That is called synthetic food, which we call it as 3D printing of food. And then lab grown meat. You need not to grow the chicken or the beef under the different environmental condition. You can grow those things in the lab itself, right? So this is already shown successful progress in Malaysia. So there is a exclusive restaurant that sell only the lab grown meat. And then
Another area where we need large numbers of students for the improvement is big data analysis. So these are the four major areas I can say which going to attract in the future. So I request all of you to focus on these things. So the previous slides help you to know what else can be done if the particular technology is forbidden. So likewise, you cannot say that this is going to be speculation or it is going to be hypothetical and so on. So if you spend more time and on that particular date, right, what is going to be happen in the next time? நாயை எரியணும்னா அது ஓடுற திசையை பார்த்து தான் எரியணும், இங்கே இருந்து எரியக்கூடாது, அது எந்த பக்கம் ஓடுன்னு பார்த்துட்டு தான் எரியணும். ஸோ அது மாதிரி you need to design what is going to be the next, within the next decade, what are the science going to flowering up in the using the biotechnological tools. You need to design and then act accordingly, right? So that's all from me, and if you have any doubt, you please ask, you can. Otherwise, mail me or WhatsApp me. If mostly within 12 to 24 hours, I will try to answer it. Speed up it, na? Any questions? Okay, right, good. Thank you all for this wonderful opportunity. It is rare to see such a full auditorium. Theaterல கூட இவ்வளவு கூட்டம் வர்றதில்லை இன்னைக்கு. இன்னைக்கு தான் ஹையஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்துருக்கிறேன் இதில். Thank you all for your physical presence. Thank you, sir. We will start our next scientific session after the tea break. I request the gathering to be back after 10 minutes. I request the participants to stay here itself. I request the participants to stay here seated. Good afternoon. Is it audible? Backside. Audible? Good. Right. So once again, thanks for the organizer inviting me to present to the students that what exactly we do. And I thought I'll explain the basics about our, the foundation about our research, that what we do in IIT Madras. As I said in my introductory brief informations, I like research, bio research. That's why whoever need always encourage them, don't stop only at UG or PG level, come to research. There's a lot of avenues to move on. This is our department. Department of Biotechnology, IIT Madras. So these are two buildings. This is the block 1. That's a place where my laboratory is situated. Is it better now?
Is it better now? Right. So this is our Department of Biotechnology. We have two blocks, that's block 1 and block 2. Our laboratory is situated in the block 1. Today, to the students, I thought I'll introduce the new topics in disease biology. I'm not sure how many of you heard about this term. You all heard about the term genetics, no doubt about it. You might have studied in your +2 biology. But this is a term which is recently and extensively investigated. This area has been investigated not only in the human biology, in animal biology, and the plant biology as well. So this is the one area which I got fascinated. I initiated my research. I thought I'll just give the glimpse about these domains to the students because there is a rich information for a research in this domain. My talk outline today, initially I thought I'll just talk about a science, but later I realized from suggestion from one of the colleagues from here, I should talk about the my journey a little bit in just a couple of minutes. And also I give them an overview. Major portion of this talk I'll explain you, walk you through what is the basics of epigenetics, and of course, I want to just give an highlight what exactly we do, what type of research we do in IIT Madras, as well as an earlier institute, what kind of research we conducted. So, coming to my journey, like many of you here, I studied, basically I'm from the district Dharmaburi. Till +2, I studied in the government school, the place near to my village, that's in Adiyaman Kotai. So till then, like I was one among a few like guys, okay. Then I moved to the microbiology in the Dharmaburi, the same place, one of the private college. Imagine till my age of 20, I never moved out of Dharmaburi. Now I travel different parts of the globe. But the story started after the age of 20, once I developed an interest towards the research. That's why I said developing an interest is very, very important. The moment I develop an interest, then I sustain the interest for the longer time. I am sustaining my interest till today. I will sustain in future as well. Next, I went to MSc, the first city life exposure actually to me, in a Madras University PG IBMS campus, where I got exposed to the medical microbiology. Then with this I didn't stop. I moved to IAC. It's one of the prestigious institute in India. You all heard about this. It's a very topmost research institution in India, that is an Indian Institute of Science. Although NIRF ranking, we are the topper, IAC is second, but still I rank in the research, IAC is the topmost one. Of course, in engineering, IIT Madras is the topmost one. That part we don't give it away. And I got an opportunity to work with one of the former directors of IAC, that's Professor G. Padmanabhan. I spent 3 years with him. That's a place that really I got an enthusiasm towards research. When I started, actually he was a almost retired person, but the way he interact with the young students, young colleagues, till I talk with him whenever I need, he is nearing 90 and still he goes to IAC for a work. Such an enthusiastic person, very nice person, and is my guru mentor. And then I continued to for a PhD to Germany, and I got an opportunity to explore the new domain called epigenetics. And the extreme right side, my professor Albert Elch. The next person, the Czech person, he looks so simple, no? He's my PhD examiner from the Oxford University. So he traveled from London to Germany to conduct my PhD examinations, and he's one of the leading scientists in the whole, the only one I would say that, in X chromosome inactivations. It's a very important phenomenon in the human biology in a female development, which I'll tell you.
And he came all the way to conduct my PhD examinations. I was very fortunate, and I was very fortunate that he came forward to offer positions, but my professor didn't allow me to go with him. He said, you stay with me. Then I continued my postdoc with my professor in another city called Germany, where he became a director. Then I continued a life with him as a postdoc. Then after a postdoc in Germany, and I returned to India because although I had a really good position, good relation with my professor, I always want to come back to my country, the country which given me a basic education, and I want to return this some kind of the contribution to the country. So then I decided to return back quickly. After spending 6 years in Germany, I returned to India to start my scientific career as a scientist in a Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. So in 2014, I started as a scientist, and where we initiated a research on infection biology. So that's the first time I started to work on infection biology. In Germany, I didn't work on infection biology. So it's something new I want to start. I started, and then I was fortunate to receive excellent PhD students. They worked very hard in the laboratory, and we were very successful in making our work on a very international level. That was recognized. That is what the state government of Kerala honored us, as well as the Indian Society of Parasitology in the Jawaharlal Nehru University honored us for one of the key findings from our work. And after that 21, right. So I moved to IIT Madras. I thought I'll just move on to next level. I moved to IIT Madras in 21, and now my lab and research is being conducted in IIT Madras since 2021 in Chennai. So IIT Madras, as our director says in many interviews, IIT Madras open to always always welcome others. So I also welcome you guys. When you find a time, please do visit IIT Madras. It's a beautiful campus in Chennai. It's one of the beautiful campus among the IIT section. All right. So let's move on to the topic which I want to discuss today with you guys on epigenetics. So you see the various the living organism on the earth, right? And you see the plant and a human, animal, microbes. See, these all the living system directly or indirectly do respond to the stimuli or environmental factors or epifactors. So what do you mean response? See, if you give us any pressure or the environmental the changes, the organism do respond. Response means it can move away or come forward or some kind of phenotypic changes you see. But do you think these responses are imprinted in the genome of an organism? Did you ever thought about it? So there is a link in the there is the response of an organisms, any organisms, and it's an imprint in the genome level. So that's the domain which I'm going to talk about it today, largely in connection with the human cells. Okay. So because this is the mechanisms well studied in human, that is why I thought about it to talk about its role in the human biology. Yes, you all know in the human cell or human body as a trillion cells, right? Many cells, and then more than 200 cell types. But if you look at carefully, all these cells carry the same genetic informations. All the cells, you take a skin cell, bone cell, all same genetic informations. But you have the different cell types. You have the same DNA, same 23 pairs of chromosomes, and arrangement is same, but you have this different cell types. So, but who contributes? Although you have the same genetic information, but there's something, the differential genetic activity which brings the skin cell, bone cell, blood cell, liver cell, heart, kidney, brain. So all the different cell types are evolving or developing due to some kind of differential activity on the DNA or chromosome of the cells. That you agree, right? Because I said the genetic information is more or less similar across. So this is the simple slide which I would like to point out. As I said, although different cell types,
the genes must be expressed at the right time, right place. What do you mean genes here? It's not that every tissue having the almost all gene expressions. There is a differential gene expression. You have a skin cell specific gene expressions. You have liver cell specific gene expression. The simple example, you have insulin productions in the beta cells of pancreas, but insulin gene is present everywhere in your body, right? You take a skin cell, hair cell, insulin gene is present, but insulin activity or expressions only in the beta cells. How this is being regulated? Who does? Who fine-tuned these expressions? So this is the basis behind this differential gene activity, and that's a place the epigenetic comes in. For a successful organism's development, the gene must be expressed in our body or any eukaryotes or any plants at right time, right place. For our complete development, when the gene is not expressed in the right time and right place, and that is the place you have the disease. You take any chronic disease now, you take any cancer disease, any metabolic disease, any the cardiovascular disease. If you look at underlying the molecular factors, there is aberrant epigenome or epigenetics, right? So for a best understanding, the epigenetic means, if you look at here the branch of biology which deals how the interactions between the the gene creates the stable trajectory, with more complicated definition, the bookish definitions. But simple definition for better understanding, it is an interactions of an environment which brings the stable gene expression changes without changing the chromosomes, without changing the DNA sequences. So as I said, the differential gene activity across the cells, but you have the no changes in the DNA, but no changes in the expressions. So that is the the basis of the epigenetics. And this is not something new term actually. This was a term was coined a very long time back in the 1950s itself, and the man who coined the term is the Waddington. Although the research on these domains started much later. In fact, after a human genome project, just before you guys born in almost 95 onwards. But this man in 1950 itself, he coined the term. He explained the basics of epigenetics beautifully using this landscape. You just look at the landscape, that is the Waddington landscape. So he explained the concept. You see there is a multiple valley, right? In the multiple valley, the ball is rolled from top. And when the ball rolling down, it's tries to commit one of the valley. Once the ball commit to the one of the valley, it will not jump to the another valley, right? That basics, you know that. Now he connects these points beautifully for the development of organisms. When organisms develop from the single cell, that is from a zygote. From zygote, organism, we all develop from the single cell zygote, every human being. So from single cell, we become a multicellular. So when in a single cell commit to a development of a specific cell type, in this case, for example, cell are, when the stem cells are developed towards the specific lineage, blood cell, heart, kidney during development. So that cell will not go back to the another cell. So this is the basics he explained beautifully using this concept. So he tried to say that there is a differential activity during these organ development, and which may be contributed significantly for this differential activity. And he coined the term epigenetics. Epi means above or top or over. Over the genetic material, there is something which comes and then regulate the differential activity. That is the word he used, epigenetics. So what are the epigenetic players on the DNA which contributes? There are three major epigenetic players. One is actually this is how our DNA is packed in our cells. You take any eukaryotic cell, the DNA is packed like this. You have the free DNA molecule, and then on the DNA there is histone proteins. On the histone proteins DNA packed, and then it is become a chromosomes. You all read about chromosomes, but never imagine how the chromosomes are formed, the zooid form. But now there are small chemical modifications. You see that methylations, stage-steady group on the DNA, and then on the protein, on histone protein,
which brings such a drastic activity in terms of whether the gene to be on or off in particular cells. Okay, see again the classical example, there are one and certain genes which is always expressed in particular cells, and other cells it should be off. So the differential, so the gene on or off, it's tightly regulated by this small chemical modification on the top of genetic material, that is methylations and acetylation. These are the two important chemical modifications, again done by an enzymes, which brings such a drastic gene activity. Right. So this is not something restricted only to humans. So except bacteria, so these mechanisms more or less conserved across all eukaryotes. More or less, this is mechanisms very unique to the eukaryotic organisms. You take it from single cell amoeba to multicellular, including the plants. And in connection to the human biology, this will be beautiful to understand the concept about epigenetics by using this picture. You see here the development. So when the fertilized cells become a zygote, that is single cell, that's a diploid cell. Okay, the gametes are haploid. You take either the egg or sperm cell are haploid. When it's fertilized, that's become diploid. So this is single cell. The single cell, once it gets fertilized, it becomes 2 cell, 4 cell, 8 cell, and then morula, blastocyst stage, then implantation. These are all you learned it. I'll try to explain why this is very important, how epigenetic contributes. So then once implantation happens, then your baby develops, your new animal develops there actually. Then complete organ development takes place. Now come back to the role of epigenetics, how epigenetic contributes. If you take out epigenetic, there is no organ development, there is no actual development at all. So we receive the epigenetic information from father and mother, from their gamete cells. Upon fertilization, we do have the fertilized cell have the epigenetic information of father and mother. So because that is the information epigenetics for the gamete specific cell. Now it has to develop to the various organ. What does it do? The system evolved like this. It completely, you see here, after the zygote formations, the epigenetic informations are completely erased. Whatever the information specific to the gamete cells acquired from their parents are completely erased. That need to be erased. If there is no eraser, no implantations. For a successful implantation, these erasure is very important. So this erasure is completely happening, and the moment this erasure happens, you can see then only it goes for the implantations. And implantation is the blastocyst development, and that is inner cell mass. Then that is the pluripotency stem cell. From there only you have the heart development, brain development, bone development. Everything that starts from these ICM, the inner cell mass, that is the pluripotent stem cells. So that's a place whatever the parent specific epigenetic information lost, and then the new epigenetic informations are added actually. The cell tissue specific information is added. So you see here, right, the bunch of cells. In the bunch of cells, group of cells are driven towards the heart, group of cells driven towards the brain, group of cells driven towards the bone. Now imagine the epigenetic landscape, what I said. So this is how it gets committed. Once it committed, then that organ develops. So during the committed, what exactly happens is there is a specific epigenetic modification on the chromosome which brings the differential activity. Now you can imagine every cell has the same genetic information, but you have differential epigenetic imprint. Sorry. Right. So given that, one should not even forget that. Okay, it's I said the DNA methylations, very important epigenetic modifications. Nothing but methyl group on the DNA, particularly in cytosine base. You see how small chemical modifications bring such a big changes. It is present or exhibits mostly in the multicellular organism. It is also linked to the evolution. See, for example, all the lower eukaryotes, you take the yeast or Pombe, Cytosaccharomyces pombe, or the Drosophila, which is important model organisms used for the expression, development, and so on. All the organisms,
devoid of this particular epigenetic modification, but it do carry the chromatin modification. What I mean is histone modifications. So it tells us the evolutionarily the DNA methylation is a one modification probably acquired when organisms developed the multicellular. It makes sense because these organisms has a small genome size. It has genome size very small. Our genome size is very big. So to make the more complex genome, it acquires the more complex epigenetic signature for a successful gene activity. This is the methylation marks present on the DNA. You see here cytosine base nucleotides, and this fifth position, the yellow shaded one, that is the small chemical modification. You see such a tiny modifications brings the drastic gene activity in a tissue specific manner or cell specific manner. And just to have a basics about the genetics and epigenetics, genetic which talk about more mutations, heritable, epigenetics also which talks about the modifications. This is also heritable. So doesn't mean that all the modification are epigenetic modification. No, whatever the modification which I say, methylations or acetylation on the DNA or histone protein, that should have an inheritance potential. So then only you call that is an epigenetic modification. It doesn't get inherited, that is specific only to that particular generation. You cannot call that as a epigenetic modifications. And these brings mostly the species generation, the mutation and so on, whereas the epigenetics largely brings the differential gene activity. You see this epigenetic informations, this is how it's organized. You have these DNA structures in our cell, and then the DNA is packed with something like chromatin structures, and then you have a variable epigenomes, and then once the cell committed to the specific cell type A or B, and then it acquires a different epigenome. So fundamentally the gene sequence or arrangements are same, but the differential epigenome which acquires different cell and tissue, and that matters a lot. That brings an identity of a cell. So every cell has some identity. You cannot call every cell as a different genome. No, now every cell has the same genome but different epigenome, and that is an identity for every tissues actually. One important thing in epigenetic concept, it's not just just introducing methylation mark, acetylation mark, but this is very important mechanism. Why I say this? One cell committed, for example, 10 cells are committed to driven to the heart. That means all the 10 cells should maintain the heart specific cardiomyocyte in nature. How does it maintain? So the maintaining the repressive and active gene activity is very important. So that means certain genes not essential for a heart should be always shut down. Certain genes essential for heart function always active. So to maintain always active and always repressed, so it works in a coordinated manner. So the signal is passed between this gene to gene, and the epigenetic information passed to maintain the repressive or active. So for a successful epigenetic activity, the positive and negative signals is essential to maintain the epigenetic identity in each and every tissues. How does it inherit? That's very important, right? Okay, I said during the development, your organ specific methylations are added by the enzymes. Again, keep in mind, that's a place any issues. Such a beautiful, lot of information yet to discover over there, because we know that, but a lot of mechanisms yet to discover in the biology of developmental domain actually, because it is added. That much we know. If there is any error in the addition, that's a place you have developmental defect. Many of us, we don't even understand this. What is exactly happened? So even many of the women have these, the implantation issues. Never understood where it went wrong. So now we have some knowledge, but this knowledge is very important to understand more and more what type of epigenetic changes could bring these kind of developmental effect.
So the moment it acquires a certain epigenetic modification on the DNA or histones need to be inherited. That is very important. Otherwise, again, that potential is lost. So how does it inherited? Similar like DNA replications, you all guys read about in these basic molecular biology courses. During DNA replications, these modifications are inherited at the time of DNA replications. So whatever the methylation mark present on the parent DNA, copy to the daughter. So whatever methylation mark present on the histone protein, the parent one, copy to the daughters. So then only the informations are passed to the next generations. From like imagine the skin cell generations, it has to maintain the skin cell identity. How does it maintain? So whatever the epigenetic pattern inherited, the same pattern is copied when the skin cells are regenerated. So that's what happens. Right. So one thing you should imagine. So I just said superficially DNA methylation, histone methylation. Now imagine, just imagine yourself. This is how DNA structure. You all read about linear structure and schematic representation of the various textbooks and all. But what if you look at what exactly how the DNA structures present in a cell, double helical structures. And most of the DNA in our chromosomes are B-form DNA. These also you know, right? In our chromosomes, 95% even more of the DNA exists in the B form. So that was a form was kind of reported by even Watson Crick in their model. And the A form is another form. So both are right-handed helical structures, which is mostly acquired when the DNA receives some kind of stress or dehydration environment. So that form also some extent is present. And the Z form of DNA, it's a left-handed helical actually. So that form of DNA also present in the chromosome, but small level actually. So but all forms are present, but major form is B form. The question why I'm trying to show these structures, I said DNA methylations. DNA methylation is happening on the cytosine base. You look at a structure, the cytosine base is inside, right? It's not outside. You have the outside, you have the phosphodiester bond, but actually DNA is inside. I mean, the nitrogenous base is inside. And how these nitrogenous bases, which is inside, influences gene activity, how this gets methylated. That's very interesting biology of these, DNA chemistry. So I encourage a student, those who are interested, please go and read about it. Now you have an option to search in the Perplexity, ChatGPT, read about it, you'll like it actually. There is a very strong biology behind these, how these, the closed DNA structures are acquired the methylation mark, which eventually contribute for the gene activity. Right. So this is how our DNA is packed. These are final structures in our cell chromosomes. Did you ever thought about it? When you take out a the DNA from our particular single cell and put it on the table, an average size is roughly 2 meters. Never you thought about it. Length of our DNA in a single cell nearly 2 meters. Such a long DNA structures or polymer need to be packed carefully into such a beautiful structures called chromosomes, right? So such a nice organization is essential. When there is any failure in the organization, then you'll have the chromosomal instability, chromosomal disorders. It's all the things happening because failure in the packing of DNA. So these are all happened due to our evolutions. We acquire a lot of sequences during the evolution of our genome, and then which all maintained as a repressive state and compacted and have a chromosome. Now there is an issue in the all the chromosome also you have the issue in the cell development. So all the sequences are essential, but it should be packed in an organized manner. Such a beautiful packing, and you will never imagine how this packing is happening. So who takes care of this packing? That's a place again the epigenetics comes here actually. So the epigenetic modifications comes here. You have the DNA structures, and DNA structures kind of folded into nucleosome. The nucleosomes packed as a chromosomes, and then in each and every place of packing of these DNA into the cells are the epigenetic modification contributes significantly in this process. So you can imagine not only for gene activity, the packing of DNA into the chromosomes are tightly organized by the epigenetic modifications. And to visualize in molecular level, the DNA is wrapped like this. You have these
nucleosomes, 146 base per DNA wrapped on these structures, and imagine again to molecular level how exactly the nucleosome structure looks like. You have these, the structures which is having these projected tail outside, which play very important role in the differential gene activity. And these are the places on the single nucleosome where this major chemical modification takes place, which brings the what I said the initially the gene on or off, the differential gene activity, the tissue specific gene activity in each and every cell. You see here there is a lot of chemical modification on the histone proteins, on the proteins on which the DNA is wrapped, not only on DNA, on a protein also. And how exactly these modifications execute the functions, because it's a chemical modifications, right? How it brings whether the gene is on or off, that is very important. The differential activity is very important. How exactly these actually brings the activity, that's very interesting story. So it recruits various proteins to these specific places, either the DNA or a protein. That is what you might have studied as a repressor or activator. Gene repressor activator you might have studied. How does it recruit it? Via epigenetic modifications. Right. So for your information, DNA methylations always gene repressive mark. So wherever the DNA methylation is present, so that particular gene is repressed. To make it better understanding or informative purpose, the insulin gene throughout our body and all the places are repressed by the DNA methylation mark, but it is not repressing the insulin gene in the beta cells of Langerhans in the pancreas. So this is how the DNA methylation function as a epigenetic modification. Similarly, the histone methylations, there are repressive and activation mark, and I have a very detailed course about these particular. There is a 36 hours lectures course in the NPTEL course. I'm not sure whether you heard about it. It's a government program. We IIT Madras offer the online teaching program. NPTEL, so where my lectures, everything is available. So those are interested, but you should take it these 36 hours complete lectures to get your certificate on epigenetics, where I have given a very detailed information of each and every modifications. Right. So this is the basics. Now I want to just walk you through little bit, reality. So the places where we encounter daily, you never thought about actually these are the epigenetics. So for example, imprinting. This is actually the father and mother specific gene expression. We receive one copy of gene from father, one copy of gene from the mother. You all agree. Then we are diploid. So our cell, our chromosome is diploid because one copy from our mother, one copy from the father. So the father specific gene activity and mother specific gene activity you will define as a imprinting. So that is regulated by this epigenetic modifications, and then X chromosome inactivations, which I'll tell you will understand. And there is an effect in the plants called paramutations, which is a beautiful mechanism in the plant. And in the some other organism also these effects have been well studied, but I'll just give you a couple of examples for information purpose. The X chromosome inactivations, you all studied as a bare body, right? Bare body in a female. Female do have a 2 X chromosomes, but all female baby have a 2 X chromosomes, but one X chromosome need to be inactivated. So that inactivation is called X chromosome inactivation. If there is no inactivations, and then you will have a failure in the female baby development. So that inactivation happens during the early stage of development itself. On the day of embryonic day of 5 to 7th day, one of the chromosomes, either father chromosomes and mother chromosome in the female baby need to be shut down or inactivated. So that inactivation is essential to achieve the dosage compensation in the tissues. And this is an example of the X chromosome inactivation. You never thought about it. So this is called the calico cat, actually the color cat. This color cat, double color cat, it's due to the X chromosome inactivations. It is only the female cat. Only female cat will have this kind of double coloration. The reason for that, you have one of the chromosomes inactivated, and the color coding gene is present in the chromosome of the X, and then that results in the
kind of, the random inactivation into the double colorations. It's a well-studied mechanisms in this is also mammal and female cat. And in Drosophila, you might have studied these high variations. Initially, they thought it's because of mutation, but that is due to the epigenetic modifications. And this is the well-studied example in the plant that's called paramutations. This is in the corn. It is actually the thought is don't think this is because of the diseased plant or infected plant, but this is purely due to the paramutation effect. That there is a strong epigenetic mechanisms behind it. This is another example again in connection with the social behavior. You all heard about these beautiful honey bee. Right, which collects honey and of course provides to us. But there is a strong sociology behind these it's honeybees. So you all heard about there is a queen bee, only one queen bee present in the honey, right? There are a lot of drones and worker bees. What is interesting here is among the many worker female bees, only one become a queen. And what decides that one become a queen? Because the honey bees, which is selectively fed with the food called royal jelly. So these are all noun. So the worker bee or female bee, which is constantly fed with the special food called royal jelly, it becomes a queen. So once it becomes a queen, it's more like social status attainment or developmental changes or behavioral changes. Everything that happens with the honeybees. They sort of look at it. Are there any link between the behavioral changes and epigenetics? Interestingly, they found out the honey bees, which constantly fed with specific food, that's called royal jelly, and acquired a specific DNA methylations in the brain of these bees, and that decided in the the development of queen and as well as the behavior. Imagine how food can influence your epigenome. So this is why I said in the introduction how the environmental factors can influence your epigenome of your cells. In this case, one of the worker bees become a queen. How does it become a queen? Food. How the food influences? Epigenome. So well studied, beautifully documented. So this is one of the practical example which I want to just alert for you guys because with informations. One of the study from US, it has been shown that it is a study conducted in the in the brain, published in the Neuroscience, a topmost journal. They did the brain epigenome, okay, the brain DNA methylation of something like 35 individuals, random accident people, okay. So it's only for information I want to alert you guys. The random accident, post accident with the proper ethical approval, they did a brain sequencing, methylation sequencing. Then this is the control. The test what they used actually, the people who all committed a suicide in the adult age, about 30 plus. But the history was they all underwent a child abusement. They were questioning why these people they underwent a child abusement and committed suicide. There was a reason for that because these guys are somehow throughout they received a child abusement at the age of maybe 6, 7, 5, and then throughout the development they were under fearness. So what drives them actually? Why they become so fear in the throughout the and what motivates them towards the such a unwanted situations? When they look at an epigenome of this brain, they found out the people who all received this unwanted signal in a child abusement, all their brain in this particular receptor, in the glucocortical receptor, they acquired a specific DNA methylation signatures, which is very interesting. So you see, the brain is highly plastic, during development. So kid doesn't want unwanted signature, unwanted signals. So this is external stimuli, how it influences your, the imprinting in the brain. So these unwanted stimuli that the particular kid, brought the epigenetic changes, which results the sustained fairness through the development, and then they probably driven towards the unwanted consequences. So you should be very careful while handling particularly kids. One of the reasons this is because it's experimentally proven. So the information how the external factors can influence your activity. When I said food in a bees, here unwanted signal to the kids.
Right. So with this, I'll just make it very fast. So I don't want to make it too bored with our research, because if allow me to talk my research, I'll talk multiple hours. But I want to just give an for enthusiastic purpose what exactly we do in IIT Madras, what type of research we conduct, because the core theme in our lab, what we do is in epigenetics. We do a lot of epigenetic tools, genome engineering, epigenetic editing, a lot of things we conduct in the human cell as well as the parasites. The parasite which I develop in interest, because I don't want to follow my professor's food, but I want just something new program I want to start it up, so I started. So one of the research that I want to show you, this is in the collaborations. So one of the clinicians from Sri Chitra Tirunelveli Institute came and forwarded to us. He is a neurosurgeon. You see that the two pictures, this is called arteriovenous malformation, very rare disorder. This is nothing but you have in our body we have the artery, vein, right? And when both are get connected, this region is called anastomosis. So this is called artery vein junctions. So the people who get the kind of sizes and then hemorrhage in the brain, they have the only option for them is cut the skull and then cut the region and then throw it out. But the doctor was interested. He came forward to me. I must be thankful to the doctor. Now actually people are recognizing us. He one day came to our institute and asked, doctor, we want to study the basics, why this development happens. So because there is no animal model for this to understand the particular disease. Then I proposed a model based on the information. Is it possible this development happens due to the aberrant blood flow? See, the vessels development happens due to the constant blood flow changes, that is called hemodynamic changes or blood flow changes. So the blood flow changes, it's an external factors. And then the influence on the endothelial, because the blood vessels are made up of endothelial cells. Then we question, are there any epigenetic changes in the endothelial cells which results in the AV malformations? And then my first PhD student joined with this project when this doctor approached me. And I asked my student to conduct this, the whole epigenome in the particular tissue. It's called AV malform tissues. And then we have found out actually there is a lot of aberrant epigenome in the tissues of the arteriovenous malformations. So this is a globally first report shown from our laboratory, the aberrant epigenome linked with the AV malformation, the brain disorder. Subsequently, since we got a lot of funding to work on a human pathogen, we got a good funding because government supported, you should work on the domain. Nobody worked on this globally epigenome of the parasite, particularly host pathogen interactions. So we got a funding. I started to choose this parasite. Just for information, this parasite, you all know, it is eukaryotic, replicates in the mosquito and human, which causes malaria. It's not something new information. But what is interesting is, it's an intracellular pathogen, intracellular parasites. It obligate intracellular. That means it replicates only within the cell. That's the definition of the obligate. So this is parasite also replicates only within the RBC and liver cells. And what is one interesting thing is, while developing in the RBC, this protein remodel the RBC, it's a parasite remodel the RBC extensively, and why does it do it up? Unknown. One of the important information I want to alert you guys, for these, we do not have vaccine as of now for the particular parasite, particular disease, well characterized disease, but no proper vaccine. What we have is only the therapeutic small molecule or plant derived molecules. Chloroquine, artemisinin is a plant molecule used for the treat malaria. There is no vaccine. Why no vaccine? Two reasons. One is intracellular, and second is, this is the reasons because it changes the antigenic protein, that is called antigenic variations. So this is the place I got excited. Why these changes happen? Why the parasite changes its antigen and what drives it? That's one reason. Second reason, this is the only unicellular parasite, unlike amoeba or trypanosoma or giardia or many other protozoan parasites, including the recently one important pathogens, protozoan parasite, outbreak in the Kerala, that is Naegleria fowleri, brain-eating amoeba. So these are all unicellular parasites. It all exists either in one form or two forms. This is the parasite. In human exists more than 9 forms. So single parasite, haploid genome, and what makes it to exist in a different forms? That's one of the important basic science question. We liked it, and then we started to work on this domain.
And one of the research my students started to work on how this switching is happened, antigenic switching happened by parasite in response to our body. So that was the question. For information, one of my PhD students discovered the protein called chromodomain, which bind to the epigenetic modification of the parasite, which decides or dictates the antigenic variations. So this is such binding. Also, we identified linked with one of the phenotype called rosets. This is the actually severe malaria phenotype, which I will just stop it here. I don't want to just go in detail because it's too much depth information for you guys. So so with this, I'll just stop it up. I want to thank my people because I happily come and present, explain to students because there are number of PhD students work for me. There are 4 students who already graduated. You can see those people are on other side. They are in the US for the postdocs. And this is the current lab strength. And one of the students from Pondicherry actually, I learned, this is one of the most hard-working, enthusiastic student I have. That's Velavelli. She's here. See, one of the most energetic student. Apparently, she's from Pondicherry. I heard she's from Vinayagar. So Vinayagar, and then she is working with me. And I want to thank all the people who contribute to the work. I proudly say that I do have many Gale students because it's not about I prefer it, but I see the enthusiasm of the Gale student to work on the research in the current days. I encourage them. So out of 11 students, 9 students are Gale students. 2 are boys, of course. So I do encourage both of them. So who are interested in research, please do come to research. It need not to be only to come to my lab, any research, whatever you are interested. Right. So just for information, you can pass the information to your friends, colleagues, relatives, or family. IIT Madras offers various programs, biotechnology. If you want to come to UG, any UG programs, IIT Madras, engineering, you need to have a JE advanced. Okay, JE main, JE advanced. You have to qualify to get into admission to IIT Madras, including our department. And we do have a PG, that is MTech or MS. For that, you need to qualify GATE. So without JE, no UG. Without GATE, no PG. So be prepared if you're interested. There is a lot of avenues for the biologists. Doesn't mean that you guys are not engineers. You cannot. I'm a BSc guy, become a faculty in IIT Madras, teaching to the engineers. Why not? Right. So there is an avenues for the biologists in the IIT systems because now it's become engineering biology kind of interchange. So there's a lot of scope is available. So don't get hesitant. Only thing is you need to write a GATE exam to get into IIT Madras. And in our department, you have 3 major domains. Biology means you should not restrict only bioscience. No, there is a bioengineering, metabolic engineering, tissue engineering. These are very important. The translational biology, which we do in our research in our department. Our colleagues are doing on it, and also the strong computational biology. Now it's AA linked, and ours comes in the biological science. Okay. With this, I'll just conclude my talk. This is a picture I've taken in front of my department. IIT is full of with the deers, monkey, so beautiful. So this is a picture I took it actually. So with this, I'll just stop. But of course, I expect more questions from the students. Thank you. Thanks for organizers for this opportunity. So any questions? Students? Disappointing. Any basic question, don't hesitate, no, because I always encourage the students to speak it out. I'm 100% sure you will not understand everything, okay? I guarantee that. You have some basic questions, but the only thing is you should not hesitate, okay? So open up, even certain things you didn't follow my slangs also you can raise questions actually, okay? I missed the point, something, because I see that students always ask this kind of questions, so I encourage it, don't hesitate. When you ask one question, no, your other friend will ask another questions.
You were talking about epigenetics and X chromosome like inactivation. Yes, yeah. Earlier, you said in the definition that epigenetics is all about environmental influence on the gene expression changes, and X chromosome inactivation is something that should be naturally happening in a childbirth. Right. So, if X chromosome inactivation is something that naturally happens, then how come it comes under epigenetics, sir? True. Good point. Okay, so you have to distinguish this. The definition given for a broader perspective. Okay, the broader perspective, the gene expressions can be influenced by epi factors. Need not be the complete genome, complete organism changes. Okay, so I used to have one slide. I always use that, the Lamarck's evolution theory, how this is connected in basis of epigenetics. So right now, the definition applicable for the differential gene activity in the organisms, but the complete epigenome changes definitely not. But whereas the X chromosome inactivations are done by selectively during the development by epigenetic modifications. Here, coming to the, in more connection towards epigenetics, you receive one chromosome from father, one chromosome from mother. So during embryonic day, prior to the implantations, so after fertilizations, 2 cell, 4 cell, 8 cell and morula, one of the chromosomes need to be shut down. Still it's unknown which chromosomes, what drives, okay, because the inactivation is random. There is no selectivity. Maybe let's assume 10 cell, out of 10 cells, in 4 cells father chromosomes, 6 cell mother chromosomes. In other babies, 6 become 4. So the all possible combination can happen. What drives this? What are the factors can influence this inactivation is relatively unknown. So that is why that is also considered as an epigenetic modification, because not only acquiring, then that pattern should be maintained as a repression and activation throughout generations. That is inherent potential. That is why the definition applicable. Okay. Sir, Good. I have another question too. If epigenetics is something that is inherited, then the influence of AI in our environment, will it affect us in the future? Will it also be considered as an epigenetic disease? I cannot say now. A question is whether the upcoming AI is a tools actually, like, Yes, sir. But physically or mentally, will it affect us or will it be considered epigenetic? I cannot say now, yes or no, because I know food has been affected. The evidence I have, I can claim from scientific evidence. Emotions can affect, yes. It has been shown yoga can affect. Okay, so yes, the emotions, yoga, these are all the external players, and then can affect your gene activity. Again, don't think about the complete. It can be, pocket, some gene, some tissues, some kind of localized effect can happen. This has been shown. Again, I said the yoga has been shown. Likewise, the constant usage of the AI, that means we are not using our brain. Everything we are given to the AI tool, AI does it up. So relatively, we are not using our brain. So it's possible that over the time it can happen. So we cannot say no, but again, that can be, with the disclaimer, I say that this can be considered only you have an experimental evidences. Unless any scientific claims, we should have an evidence for this. So yes, it is possible, but we cannot say right away. But we should not allow for this. But I believe this is a tools. You use your brain how to use the tools. Don't believe the tools 100%. Be clever. You guys are clever enough already. But you have to use your brain actively to use the tools. That's it. Backside. This side. Boys. Don't hesitate, no? Sir, Yeah. you said methylation, DNA methylation during the development process, like embryo. Yeah, go ahead. Yeah. Okay, so my question is, if that DNA methylation is like stopping and then start when the child is like
going the Right, embryo, right. why it is stopping and then starting? Right. Why it has to reduce and why it has to gain. Yes. Okay. So very simple, beautiful. Uh, uh, the epigenetic informations which is present on the sperm cell or egg cell are that identity, gamete specific epigenetic informations. We don't want that, right? We want to have a new organisms, right? So for that purpose, the erasure is needed. So that complete erasure should happen. So the chromosome of the father, chromosome of the mother should, methylation mark on these chromosomes should be removed. There is no removal. That is an identity for that particular gamete cells. Got the point, right? Because that is the epigenetic mark for gametes. The gametes here the sexual cells. But we don't want that, because after fertilization, the organism has to develop into new cells, new organism, brain, heart, right? Complete living organism has to develop, right? So then that information we don't want. That is why system erase it. Then once it become a inner cell mass ICM, this is a pluripotent stem cells that allows to develop into the new organ. So that is why it has to erase. Got the point? Good. Very good. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. So anyway, I'm available for another 30-40 minutes. So those who are interested, please feel free to contact and interact. Okay. Good. All the best. Thank you, organizer, once again. Thank you, sir, for the innovative lecture on epigenetics. We will start a third scientific session after the lunch break. I'll request the gathering to be back at 1:45 p.m. Lunch will be provided at the venue Biotechnology Lab, Arts and Science Block. Volunteers will guide you. Please be back at 1:45 p.m. sharp. Boys use the back door and girls use the front door.
No, 2 minutes. So, ஆரம்பிக்கலாமா? தெரிக்க விடலாமா? ஓகே. யூஸ்வலாக குருவாயூரப்பன் சார் கிளாஸில் 100% அட்டண்டன்ஸ் இருக்கும். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அட்டண்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. சரி, பரவாயில்ல. So, myself, Dr. Guruvayoorappan, working as Associate Professor, Division of Cancer Research, Regional Cancer Center, Thiruvananthapuram, Kerala. So, இன்னைக்கு வந்து 2 செக்மெண்ட்ஸாக போட்டிருக்கேன். ஒன்று பேசிக்ஸ் ஆஃப் கேன்சர். பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் தெரியாமல் நான் என்னதான் அட்வான்ஸ்டு சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு புரியாது. வித்தவுட் நோயிங் பேசிக்ஸ், வாட் ஆல் அட்வான்ஸ்ட் இஃப் ஐ teach, you will not be able to understand. So, the first presentation is molecular and cellular basis of cancer. This is the photograph of 1947. It's a black and white photograph of 1947 when India got independence. You can see the first health minister of the government of India, that is Amrit Kaur, receiving a packet or a parcel of box or a box of 64 vials of penicillin. 60, yes. So it is given by the Canadian Red Cross. 1947 when the India got independence, நமக்கு டிவைட் ஆகலை. பாகிஸ்தான் நம்ம கூட இருக்குது, பங்களாதேஷ் நம்ம கூட இருக்குது, அன்டிவைடட் இந்தியா, அவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன். 1 box of penicillin is not sufficient for India to meet its requirements for treating diseases. That was in 1947. 2021 எடுத்து பாருங்க. 2021, that is the image shown on the right hand, your right hand side.
India has supplied with 160 countries with anti-COVID vaccines. So 2021 என்னாச்சு? இந்தியா 1947 கையேந்தி நின்னுச்சு. 2021 we are able to provide free of cost as a gift on friendly basis to 160 countries throughout the world. We have developed the indigenous vaccines of COVID and was given free of cost. So, nammaloda pharmacy sector has been developed so big and it is called as the pharmacy of the world. India is known as the pharmacy of the world. ஏன்னா நம்ம அந்த நிலைமையிலிருந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம். This is what I mean to say. This is the photograph of 1942 Bengal famine. 1942 Bengal famine. அன்னைக்கு நமக்கு ஃபுட்டு கூட இல்லை, ஒழுங்காக ரைஸ் இல்லை, வீட் இல்லை, எந்த ஒரு ஃபுட்டும் நமக்கு கிடைக்கிறது கஷ்டம், கிடைக்கிறது எல்லாமே ஹை கிளாஸ் ராயல் பீப்புளுக்கு தான் கிடைச்சிட்டு இருந்தது. தட் வாஸ் த கேஸ் ஆஃப் 1942. இன்றைக்கி உங்களுக்கு எத்தனை வெரைட்டிஸ், பஸ்மதி ரைஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ், என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரைஸ், ஜெயா, பச்சரிசி, புழுங்கலரிசிலேயே வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட், பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட், ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே டெவலப் பண்ணி இந்தியாவோட செல்ஃப் சஸ்டெயினபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் MS Swaminathan and his team has helped a lot to achieve this. So, in order to recognize his contribution, Government of India has given Bharat Ratna. நம்ம ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கோடவுன்ஸ் அங்கங்கே பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ், வீட் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு பஞ்சம் அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம பார்த்துக்கவே முடியாது. இப்போ இந்த நியர் ஃப்யூச்சர் அந்த மாதிரி ஒன்று கேள்விப்படுறதுக்கு கூட வாய்ப்பில்லை. அந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்சன் அண்ட் ஹிஸ் டீம் ஒர்க். இனி நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். கேன்சர். ஒரு கார்ட்லெஸ் மைக் இருந்துச்சுல்ல சார், ஒரு கார்ட்லெஸ் மைக் இருந்தால் கொடுங்களேன். ஸோ இது என்னன்னு தெரியுமா? கேன்சர் இஸ் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கேன்சர். Cancer is a disease in which some of the body cells grow in uncontrollably and spread to other parts of the body. That's the definition. கீழே பார்த்துருக்கிற இமேஜ் நீங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சிருப்பீங்க. வாட் இஸ் இட்? கொஞ்சம் பலமாக சொல்லுங்கள், நமக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தானே, நானும் உங்களை மாதிரி ஒருத்தன் தான். இது என்ன இது இமேஜ்? செல் சைக்கிள். எப்போருந்து படிக்கிறீங்க? ஸ்கூல்லேருந்து படிக்கிறீங்களா? பிஎஸ்சி வரும்போது அதே சொல்லி கொடுத்தாங்க, எம்எஸ்சிக்கு போனாலும் அதே தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, இதில் ஒரு ஆனியன் ரூட் டிப்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்களா? மைட்டோசிஸ், மியோசிஸ், மெட்டாஃபேஸ், ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். எஸ், இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்கே இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஸ்டடிட் திஸ் இன் யுவர் ஸ்கூல் டேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ செல் சைக்கிள். இந்த ஃபஸ்ட் இதில் in the time in the cell cycle, the cell will divide into two identical copies of the DNA of the cell, which is error free, identical, similar இருக்கும். So the first phase is G1 phase. அதுக்கப்புறம் என்ன? S phase. S phaseல identical copies of the DNA has been produced by semi conservative replication. நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு என்னென்ன வேணும்? டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா ஏடிஜிசி வேணுமா? பியூரைன்ஸ், பிரிமிடைன்ஸ், டிஎன்ஏ கைரேஸ், டிஎன்ஏ டோப்போஐசோமரேஸ், என்னென்ன என்சைம்ஸ் தேவையோ, பாலிமரேஸ் 1, பாலிமரேஸ் 3 எல்லாமே தேவைப்படும். ஸோ இந்த G1 ஃபேஸில் the cell ensures that what all is needed for the S phase is ready. அடுத்த ஃபேஸுக்கு என்னென்ன வேணும்? ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு என்ஷூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் த செக் போஸ்ட் வில் ஓப்பன் அண்ட் த செல் வில் என்டர் இன் டு த செகண்ட் ஃபேஸ், தட் இஸ் த எஸ் ஃபேஸ். அங்கே ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி இல்லை, அந்த தேவையான பொருட்கள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஸ்டாப் ஆகும். G0 ஃபேஸுக்கு போயிடும், Q1 ஃபேஸ்.
ஒன்றுமே பண்ணாது, பேசாமல் இருக்கும். அடுத்த ஃபேஸுக்கு எல்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஃபேஸுக்கு போகும். சிம்பிளாக சொன்னால், நீங்கள் சாம்பார் பண்ணுறீங்க, எல்லாம் இருக்குதான்னு பார்ப்பீங்க. இப்போத்த நிலவரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கா எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து குக்கிங் பண்ண போவீங்க. அதே மாதிரி த செல் ஹேஸ் டு என்ஷூர் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி இன் த G1 ஃபேஸ். அது இருந்தால் தான் S ஃபேஸுக்கு போக முடியும். தென் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் த DNA டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த S ஃபேஸ். அடுத்தது G2 ஃபேஸ். தென் கம்ஸ் மைட்டோசிஸ், M ஃபேஸ். இதில் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் த DNA S ஃபேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஐடென்டிக்கலாக இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா ப்ராப்ளம், மியூட்டேஷன் இருக்கும். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க குரோமோசோமல் அபரேஷன்ஸ், இன்வர்ஷன், டெலிஷன், டியூப்ளிகேஷன், டிரான்ஸ்லோகேஷன், இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இது எல்லாமே வந்து டிஎன்ஏக்கு டேமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும், எரர் இருக்கும், மியூட்டேஷன் இருக்கும், மிஸ்மேட்ச் இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஃபேஸுக்கு போகணும். இல்லைன்னா 2 டிஎன்ஏவும் ஐடென்டிக்கல் கிடையாது. தீஸ் damages has to be rectified. அது பேரண்ட் செல் மாதிரியே இருக்கணும், பேரண்ட் டிஎன்ஏ மாதிரியே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் it has to go to the M phase. The cell ensures that G2 ஃபேஸில் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்குதுன்னு என்ஷூர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் செக் போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும். அடுத்து M ஃபேஸுக்கு என்னென்ன தேவையோ, ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்மேஷன், சென்ட்ரியோல்ஸ் எல்லாமே வேணும். அதெல்லாம் இருக்குதான்னு என்ஷூர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் செக் போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும். தென் M ஃபேஸ். M ஃபேஸில் மைட்டோட்டிக் ஃபேஸ். இங்கே வந்து செல் டிவைட்ஸ் இன்டு ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனஃபேஸ், டீலோஃபேஸ், குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுட்டு வர்றீங்க. பிஎஸ்சிலையும் படிப்பீங்க, எம்எஸ்சிலையும் படிப்பீங்க, பிஹெச்டிக்கு போனாலும் படிப்பீங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் த பேசிக்ஸ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், the cell divides in a controlled fashion. The cell divides in a controlled fashion. ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா the cell has to stop that division and has to rest for some time unless this problem is rectified. அடுத்தது, cancer cell divides in an uncontrolled fashion. Cancer cell divides in an uncontrolled fashion. இங்கே கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஸ்டாப் பண்ணும், அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் அடுத்த ஃபேஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். கேன்சர் செல் அப்படி இல்லை, என்னென்ன டேமேஜஸ் இருக்கோ அந்த டேமேஜஸ் எல்லாமே அடுத்த டாட்டர் செல்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். இட் கோஸ் ஆன் டிவைடிங், டிவைட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பிகராக. திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எ நார்மல் செல் அண்ட் அ கேன்சரஸ் செல். அடுத்தது, வேகமாக வளர்கிற குழந்தைக்கு என்ன வேணும்? பூஸ்ட், ஹார்லிக்ஸ் வேணும் இல்லையா? எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் எல்லாமே வேணும். கேன்சர் செல்ஸ் டிவைட்ஸ் இன் அன் அன்கண்ட்ரோல்டு ஃபேஷன். சீக்கிரமாக டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கு, அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் எல்லாம் வேணும்ல. அது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, யார் கொடுப்பாங்க? பிளட்டு தான் கொடுக்கும். பிளட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை ஃபார் த ஃபாஸ்ட்லி டிவைடிங் கேன்சரஸ் செல். ஸோ இங்கே ஒரு கேன்சரஸ் டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு, ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகுது. அப்போ அது கேட்கும், எனக்கு நியூட்ரியன்ஸ் கொடு, எனக்கு ஆக்சிஜன் கொடு, எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா 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 கொடுன்னு கேட்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிக்னலிங் மாலிக்யூல்ஸ். அந்த கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குதுல்ல, எனக்கு அது தான்னு கேட்குறது, தட் இஸ் சிக்னலிங் மாலிக்யூல்ஸ். அந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஆல்ரெடி இங்கே பிளட் வெசல் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அங்கே ஆக்ட் பண்ணி புது பிளட் வெசல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஒரு கேன்சரஸை சுற்றி ஒரு டியூமர் வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னா அதை சுற்றி புதிய பிளட் வெசல்ஸ், நியூ பிளட் வெசல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கு பிளட் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கும். கேன்சர் அதை உறிஞ்சி பெருசாக வளரும். அப்படி தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறது யார் கொடுக்குறாங்க? பிளட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1, cancer cell divides in an uncontrolled fashion. Point number 2, it needs extra oxygen, extra nutrient supply when compared to that of the normal cells. ஸோ டிவைட் ஆகி பெருசாகிட்டு இருக்கு. இந்த கேன்சரஸ் செல்ஸ் எல்லாமே இப்படி ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த சிமெண்ட் மாதிரி, இப்போ பிரிக்ஸுக்கு நடுவில் சிமெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி எவ்ரி செல் இஸ் அட்டாச்டு டுகெதர் ஃபர்ம்லி யூஸிங் சிமெண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு கேதரின்ஸ். கேதரின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கேன்சரஸ் செல்ஸில் லூஸாக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த பிளட்டு நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த கேன்சரஸ் செல் அது கூட ஏறிடும், அந்த பிளட் வெசலுக்குள்ளே போயிடும்.
blood எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கெல்லாம் போய் அட்டாச் ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகும். Okay, that is called as metastasis. Formation of new blood vessels towards the tumor is called as neovascularization. Neo அப்படின்னா new, vascularization means blood vessel formation. So blood கொடுக்குது. It's also called as angiogenesis. Genesis means formation. அப்போ உள்ள செல்ஸ் என்ட்ரி ஆயிடுச்சு, blood போகிற வழியில் எல்லாம் போயிட்டு வேறு இடத்துல அட்டாச் ஆகுது, அங்கே மறுபடியும் செகண்டரி டியூமர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது ப்ரைமரி டியூமர், வேறு இடத்துல போய் அட்டாச் ஆகி வளர்றது செகண்டரி டியூமர். The whole process is called as metastasis. Metastasis spreading. So ஏன் டாக்டர் சொல்கிறாங்க early detection of cancer is curable? Early detection of cancer is curable ஏன் டாக்டர் சொல்கிறாங்க? ஸ்டேஜ் 1 or 2 or 3 or 4 கேட்குறீங்கல்ல, ஏன் கேட்குறாங்க? early detection of cancer is curable. ஸோ இங்கே கேன்சர் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரைமரி கேன்சர் பிளட்டுக்குள்ளே கலர்றதுக்கு முன்னாடி, என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது கேன்சர் கில் பண்ணுறதுக்கு. ஏதாவது வச்சு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிளட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறத நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்ப்ரெட்டிங் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பேசிக்ஸ். So classification is simple terminology da. Different types of cells kelvipattirukkinga, epithelial cells, endothelial cells nella school days la irundhu therinja vishayam da. If the cancer occurs in the epithelial cells, it is called as carcinoma, OMA suffix. If it occurs in connective tissues like muscle and bone, it is called as sarcoma. சார்கோமாங்கிற வார்த்தை எங்கே கேட்டாலும் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் மசில் அண்ட் போன், கேன்சர் ஆஃப் த மசில் அண்ட் போன். லிம்ஃபோமா, லிம்ஃபாட்டிக் ஆர்கான்ஸ், லிம்ஃபாய்டு ஆர்கான்ஸ் தெரியும்ல, தட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். அங்கே வர கேன்சருக்கு லிம்ஃபோமா. லுக்கீமியா, பிளட் கேன்சர், பிளட் ஃபார்மிங் செல்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கேன்சர் தான் லுக்கீமியா. இந்த 4 வார்த்தையை வச்சுட்டு பார்த்து எல்லா கேன்சர்ஸும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ரீசன், ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, ஸ்கின்னில் வர்ற கேன்சர் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா. கார்சினோமானா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும், கேன்சர் ஆஃப் த எபித்தீலியல் செல்ஸ். ஸ்குவாமஸ் செல் இஸ் அ டைப் ஆஃப் எபித்தீலியல் செல், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா. அடுத்தது மெலனோமா, இட்ஸ் அ பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் மெலானின், ஸ்கின் பிக்மெண்ட், அதில் வர்ற கேன்சர் தான் மெலனோமா. கிளான்ஸ், எந்த கிளாண்டில் வருது அதுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸாக அடினோன்னு போட்டுருவாங்க, அடினோ கார்சினோமா. பிளாஸ்டோமாங்கிறது சஃபிக்ஸு எம்ப்ரியோனிக் டிஷ்யூஸில் இல்லைன்னா குழந்தைங்களில் வர்ற கேன்சர்ஸ் தான் பிளாஸ்டோமா. நியூரோபிளாஸ்டோமா, ரெட்டினோபிளாஸ்டோமா, ரெட்டினா ஐ, குழந்தைங்களில் வர்ற ஐ கேன்சர் தான் ரெட்டினோபிளாஸ்டோமா. அடுத்தது the person who discovered the cancer, Hodgkin's tumor, it's a type of lymphoma. Kaposi sarcoma, sarcoma என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் வர்றது. அது கண்டுபிடிச்ச ஐடென்டிஃபைடு பர்சன் கப்போசி. ஸோ கப்போசி சார்கோமா. இவ்வளோதான், இந்த 4 தெரிஞ்சாலே மற்ற எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் நான் சொன்னது, ஒரு கேன்சர் இங்கே வளருது, அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவைப்படுது. ஸோ இட் கிவ்ஸ் சிக்னல்ஸ், எனக்கு கொடு சாப்பிடக்கூடுன்னு கேட்குற மாதிரி சிக்னலிங் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கொடுக்கும். தட் வில் அட்ராக்ட் நியூ பிளட் வெசல்ஸ். அப்போ இந்த கேன்சருக்கு சுற்றியில் உங்களுக்கு பிளட் வெசல்ஸ் கவர் பண்ணிவிடும். அதுதான் இமேஜ் கார்ட்டூன். அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு இடத்துல கேன்சர் வந்தாலும் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்குள்ளார பிளட்டுக்குள்ளார என்டர் ஆகிடுச்சுன்னா அது அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி லிவரில் போய் அட்டாச் ஆகிடும். லங் கேன்சர் லிவருக்கு போயிடும். அப்போ நீங்கள் லங் கேன்சர் ட்ரீட் பண்ணி அதுக்கு சுமார் பண்ணி வர்றதுக்குள்ளார லிவர் கேன்சர் ஒரு 2-3-4 இயர்ஸில் லிவர் கேன்சர் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் கேன்சர் இஸ் க்யூரபிள். ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே யூ ஷுட் ட்ரீட். The process is called as metastasis. So how you classify the cancer? இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு, பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிடுச்சு. இது ஒரு பேஷண்ட்டோட ரிப்போர்ட் கார்டு. இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜா, செகண்ட் ஸ்டேஜா, தேர்ட் ஸ்டேஜா நீங்கள் எனக்கு சொல்ல போகிறீங்க. நான் ஹிண்ட்ஸ் தரேன்.
T அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் TNM கிளாசிஃபிகேஷன். TNMனு எழுதியிருப்பாங்க ரிப்போர்ட்டில். T அப்படிங்கிறது டியூமர், அந்த கேன்சரோட சைஸ். இல்லை அப்படின்னா T0, சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா T1, பெருசாக இருந்துச்சுன்னா T2, T4னா ரொம்ப பெருசு. ஓகே, அடுத்தது N, நோட்ஸ் இல்லை லிம்ஃபேட்டிக் நோட்ஸ் நெட்வொர்க். அதில் சுற்றி பிளட் வெசல்ஸ் ஒரு லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸ் வரும்னு இதுக்கு முந்தின ஃபோட்டோவில் காமிச்சேன். இருந்துச்சுன்னா, இல்லைன்னா 0, N0, சுற்றியில் நெட்வொர்க் இல்லைன்னா 0, N0. லைட்டாக அங்கங்கே இருந்துச்சுன்னா N1. N2 அப்படின்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்குது, டியூமர் சுற்றியில் பிளட் வெசல்ஸ் ஒரு லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸ் கவர் ஆகிடுச்சுன்னா இட்ஸ் N3 வரைக்கும் போகும். அடுத்தது மெட்டாஸ்டாசிஸ், M, ஸ்ப்ரெட்டிங், ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு உண்டான டெண்டன்சி. M0 அல்ல MX, MXனா ஐடென்டிஃபை பண்ணலன்னு அர்த்தம், M0னா சான்சஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் இஸ் லெஸ். M1, M2 அப்படின்னா சான்சஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங் இஸ் மோர். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டோடது T2, N2, MX இல்லை M0ன்னு வச்சுக்கோங்க. T2, M2, M0 இதுதான் இந்த பேஷண்ட்டோடது. ஸோ நீங்களே சொல்லுங்கள், இந்த கேன்சர் வந்து க்யூரபிள் இல்லையா? பரவாயில்ல, தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. T2 டியூமர் ஓரளவு இருக்குது, ரொம்ப பெருசு இல்லை. N2 கவர் ஆகிருக்கு பிளட் வெசல்ஸ். M0 ஸ்ப்ரெட் ஆகலை. அப்போ வந்து அந்த ட்ரீட் பண்ணி சுமார் பண்ணிக்கலாம். 50% சான்சஸ் இஸ் தேர் ஃபார் சர்வைவல். இதுதான் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன். இப்படி தான் வந்து ஹவு டு இன்டர்பிரேட் எ பேஷண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் கார்டு. ஸோ அடுத்தது இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு கேன்சர் இருக்குது இல்லைன்னு, டியூமர் இருக்குது இல்லைன்னு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். எப்படியெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்? தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரேடியேஷன் தெராப்பி, யூஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடாப்ஸ். நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேஸ் தெரியும்ல? ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேஸ் தான் வந்து ரெமிட் பண்ணுற ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடாப்ஸ் சச் ஆஸ் கோபால்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ரேடியேஷன் தெராப்பி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதை கில் பண்ணுறது. சிம்பிளாக லேமன்ஸ் லாங்குவேஜில் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன்னா, ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, சவோலா, அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க இங்கே? சவோலா இன் மலையாளம். பிக் ஆனியன், அது வந்து ஒரு கேன்சர்னு நினச்சிக்கோங்க. ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது ஒன்றா கொடுக்க மாட்டாங்க. இன்றைக்கி ஒரு ஷாட், நாளைக்கு ஒரு வாரம் கழித்து இன்னொரு ஷாட், அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. பர்பஸ் எப்படின்னா, ஒரே அடியாக பெரிய லோடு கொடுக்க முடியாது, வீக் ஆகிடுவாங்க பேஷண்ட். ஸோ டியூமருக்கு ஆனியன் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது அவுட்டர் லேயர் அப்படியே கருகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் ஷார்ட், செகண்ட் லேயர் கருகிடும். தேர்ட் ஷார்ட், ஸோ யூ ஆர் ஷ்ரிங்கிங் த டியூமர் தியரட்டிக்கலி. ஓகே, ஈச் ஷார்ட் ரெடியூசிங் த டியூமர் சைஸ். திஸ் இஸ் த லேமன்ஸ் லாங்குவேஜில் பிரின்சிபல். ஷ்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணுறது. அடுத்தது கீமோதெராப்பி. திஸ் இஸ் ரேடியேஷன் தெராப்பி. செகண்ட் ஒன் இஸ் கீமோதெராப்பி. கீமோ, as the name indicates, chemicals. கீமோ அப்படின்னா கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ நீங்கள் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ரிசீவிங் கீமோதெராப்பி? எஸ். எப்படி இருப்பாங்க? சும்மா ஒரு கிளான்ஸ். முடி கொட்டும். ஓகே, ஃபைன். அடுத்து முடி கொட்டும். அடுத்து வீக்காக இருப்பாங்க, பெயிலாக இருப்பாங்க. ஓகே, பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் எப்போவாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா வை இட் ஹேப்பன்ஸ், வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆர் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எதனால் இப்படியெல்லாம் வருதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? சிம்பிள். கீமோதெரபியூட்டிக் ட்ரக்ஸ் kills the actively dividing cells. ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஸ்லைடுக்கு வேறு. Cells divides in a controlled fashion. Cancer cell divides in an uncontrolled fashion. Chemotherapeutic drugs kills the actively dividing cells, that is cancerous cells. So cancerous cell kill பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த chemotherapeutic drugs design பண்ணது. There are several other cells in our body that is also actively dividing. Shave பண்ண அடுத்த நாள் வருதுல்ல, why? Hair follicles is actively dividing. Okay, so this chemotherapeutic drugs acts on the actively dividing hair follicle cells. That is the reason why hair fall. It's called as alopecia, scientifically, hair fall. அடுத்தது blood cells originate from எங்கிருந்து? Blood cells originate from, very good,
blood cells originate from the hematopoietic stem cells that lines the bone marrow. Okay, bone marrow cells are also actively dividing. Cancers, chemotherapeutic drugs kills the actively dividing cells. So it kills the hematopoietic stem cells. So வெளியே வர்ற T cell, B cell எல்லாமே quality கம்மியாக இருக்கும் இல்லை நம்பர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வீக், அனீமிக் ஆகிடும், ஹெச்பி கவுண்ட்டு கம்மியாகிடும், கவுண்ட்டு கம்மியாகிடும். அதனால தான் வந்து பேஷண்ட்டு வீக்காக தெரியறாங்க, அனீமிக்காக தெரியறாங்க. அடுத்தது டயரியா ஒரு டிசென்ட்ரி. நீங்கள் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இட் கெட்ஸ் அப்சார்ப்ட் இன் த இண்டஸ்டைன். There is a finger-like projections in the intestine called as villi. Yes, villi. Villi is lined with which type of cell? Epithelial or endothelial? This is also actively dividing. Okay, so chemotherapeutic drugs kills this cells that lines the finger-like projections in the intestine. So what happens? Digest ஆன ஃபுட்டில் இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ அனீமிக்கும் ஆகும், பேஷண்ட்ஸுக்கு டயரியா, டிசென்ட்ரி எல்லாமே வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் வை த பேஷண்ட், கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ரிசீவிங் கீமோதெராப்பி, ஹேர் ஃபால், வேற என்ன, அனீமிக், கவுண்ட் கம்மியாகும், வேற என்ன, டயரியா, டிசென்ட்ரி, அப்புறம் யூரோடாக்சிசிட்டி. இந்த கீமோதெராபியூட்டிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே கிட்னி தான் வந்து வெளியே தள்ளும் ஆஃப்டர் இந்த மெட்டபாலிசம். இது எல்லாமே யூரினரி பிளாடரில் அக்குமுலேட் ஆகும். அந்த பிளாடர் வந்து ஒரு பவுச் மாதிரி இருக்கும், அதோட வால்ஸில் இந்த ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ், இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கும். ஸோ ஒரு யூரினரி பிளாடர் 1 லிட்டர் யூரின் ஹோல்டு பண்ண முடியும்னா வால்ஸில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், சைஸ் கம்மியாகிடும். 1 லிட்டர் அக்கமடேட் பண்ணுற 2 இடத்துல 700 ml தான் அக்கமடேட் பண்ண முடியும். ஸோ யூரோடாக்சிசிட்டி, ஸோ பேர்னிங் சென்சேஷன் இன் யூரின் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வை யூரோடாக்சிட்டி வருது. ஸோ பேசிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட். இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான பேசிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது இது எங்கள் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வராந்தாவில் போகும்போது, நடந்து போகும்போது யூ கேன் see this ஃபிகர். மூக்கு வழியாக ஒரு டியூப் போட்டுருவாங்க, அது வழியாக ஃபுட்டு சாப்பிட முடியாது. இது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன். என்ன அப்படின்னா ரேடியேஷன் ஈசோஃபேஜைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர், தொராசிக் ரீஜியனில் வர கேன்சர். தொராக்ஸ்னால் இதுக்கு மேலே, இதுக்கு மேலே என்னென்ன இருக்குது, ஹெட் அண்ட் நெக்கு, தைராய்டு, ஓரல், லங்ஸு, பிரஸ்ட் கேன்சர், இதெல்லாமே வந்து தொராக்ஸில் வர்ற கேன்சர். இதுக்கு மேலே, இடுப்புக்கு மேலே வர்ற கேன்சர்ஸ். ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரேடியேஷன் கொடுப்பாங்க. ரேடியேஷன் நான் சொல்லிட்டேன் என்ன ரேடியேஷன், காமா ரேடியேஷன். ஸோ இந்த ஒரு ரீஜியன் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் இருக்கு இல்லையா, ஷூ பண்ணுவோம் இல்லையா, இட் பாசஸ் த்ரூ திஸ் பைப் கால்டு ஈசோஃபேகஸ், படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஈசோஃபேகஸ்லேயும் இந்த ரேடியேஷன், இப்போ பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு ரேடியேஷன் கொடுக்குறீங்க, இந்த இடத்துல படாமல் கொடுக்க முடியுமா? ஸோ இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்ற அந்த பைப்பில் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்போஸ்டு டு ரேடியேஷன். ஸோ என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் த பைப், அதோட வால்ஸ் வந்து ஸ்வெல் ஆகிடும், பிளாக் ஆகிடும், ஃபுட்டு இறங்க முடியாது. யோசிச்சு பாருங்கள், அவங்களால சூ பண்ணவும் முடியாது, முழுங்கவும் முடியாது. அதை விட கொடுமை வேணுமா? ஒரு மனுஷனுக்கு சாப்பிடவும் முடியல, குடிக்கவும் முடியல, சூ பண்ணவும் முடியல, முழுங்கவும் முடியல. குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஸோ சிவியர். ஸோ திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் கால்ட் அஸ் ஈசோஃபேஜைட்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, 2 ஆப்ஷன்ஸ். மூக்கு வழியாக டியூப்பு போடுவாங்க, போட்டு இந்த மேலே ஒரு ஃபனல் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கூட வந்த பையனோ பைஸ்டாண்டர் கஞ்சி தண்ணி ஊற்றி கொடுக்கறது, ஜூஸ் அரைச்சி கொடுத்து ஊற்றி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஃபேஸ் வழியாக இருக்கும் அந்த லைஃப். தட் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஸோ சிவியர். யோசிச்சு பாருங்கள், சாப்பிட முடியல, முழுங்க முடியல, கூட ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டே போனால் ஜூஸ் அடித்து கொடுக்கறதுக்கும் அதில் ஊற்றி கொடுக்கறதுக்கும். ஒரு நாள் 2 நாள் பையன் செய்வான், ஒரு நாள் 2 நாள் கூட வந்தவன் செய்வான், 4வது நாள் போய் அவன் வேலையை பார்த்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவானுங்க. ஸோ த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஸோ மிசரபிள். ஸோ இதுதான் என்னோட ரிசர்ச் ப்ராப்ளம், ஹவு டு ரெடியூஸ் திஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்.
அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும், நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பலை. திஸ் இஸ் ஹவு இட் அப்பியர்ஸ் இன்சைட். இது கார்ட்டூன். ஈசோஃபேகஸ் ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது பிளாக் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு எரிச்சல் இருக்கும், சாப்பிட முடியாது, இங்கே சூ பண்ண முடியாது. அதுதான் இந்த கார்ட்டூன். ஆப்ஷன் 1 மூக்கு வழியாக டியூப் போட்டு கொடுக்கறது. ஆப்ஷன் 2 ரொம்ப பிளாக் ஆகிடுச்சின்னு வைங்களேன், அந்த டியூப்பு உள்ளே போகாது, இங்கே ஒரு ஹோல் போட்டு டியூப் நேராக உள்ளே போட்டு அது வழியாக ஊற்றி கொடுக்கணும் ஃபுட்டு. கொடுமை. இது தினமும் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பார்க்குற என்ன தான் சொல்லணும், கொடுமைன்னு. ஸோ இது எப்படி கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும்போது, நீங்கள் உங்களோட பாட்டனி வாட் எவர் இட் இஸ், எக்காலஜி எல்லாமே இட் இஸ் கிவிங் அன் ஆன்சர். இது மேங்க்ரூவ்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன கண்டல் என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில்? கண்டல் செடின்னு சொல்லுவாங்க மலையாளத்தில். கண்டல் காடுகள். சரி, என்ன ஆட்டும் புரிஞ்சிடுச்சுல்ல, கடலோரத்தில் இருக்கும்ல. எதனால் நான் மேங்க்ரூவ்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா, அது எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வளரும்? சீ சைடு எப்போவுமே அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ், காற்றடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். சால்ட் வாட்டர், இட்ஸ் ஹாலோஃபைட். ஹாலோஃபைட்னா சால்ட்டில் வளர்கிற பிளான்ட், தட் இஸ் செல்ஃப் இஸ் எ ஸ்ட்ரெஸ். மூணாவது பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன். இந்த மணலில் தோரியம் நல்லா இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தோரியம், இட் எமிட்ஸ் ரேடியேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் இந்த மேங்க்ரூவ்ஸ் வளருது. ஸோ எக்காலஜி, த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ த பிளான்ட் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் டெவலப்டு சம் ஃபீச்சர்ஸ் that could protect itself from the environmental stress, such as halo, that is salt content, background radiation, இதெல்லாம். ஸோ இதில் வந்து யூனிக்கான சில ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ் இருக்குது, மற்ற சாதாரண பிளான்ஸில் இல்லாத ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ். ஸோ அந்த ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த ரேடியேஷனால் வர்ற இந்த பிளாக்கை, இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடி தான் அது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் எப்படி படுக்க வச்சு ரேடியேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரியே அனிமல் மாடல்ஸில் we will induce. So this is C57BL-6, that is it's a type of mice. அதுக்கு வந்து thoracic ரீஜனில் மட்டும் ரேடியேஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஃபீல்டு செட்டிங் பண்ணோம். மற்ற இடத்துல லெட் ஷீல்டு போட்டுருவோம். போட்டு அதோட ஃபீல்டு செட்டிங் தான் இது அண்ட் ரேடியேஷன். ஸோ பிஃபோர் ரேடியேஷன் அண்ட் போஸ்ட் ரேடியேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரியல் லைஃப்பில் பேஷண்ட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதே செட்டப்பில் தான் வந்து உங்களுக்கு ரேடியேஷன் கொடுப்பாங்க, அதே மெஷினில் தான் போட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த டிசெக்ஷன். அதே மாதிரியே ஈசோஃபேகஸ் வெளியெடுத்து இது டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ரேடியேஷன் கொடுத்த குரூப், உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குதுன்னா நான் மாற்றிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 4 groups. 1 ரேடியேஷன் கொடுத்த குரூப், இன்னொன்று நம்ம மேன்க்ரூவ்ஸ் ட்ரீட் பண்ண குரூப். அதுலேருந்து ஐசோலேட் பண்ண கெமிக்கல் காம்பவுண்டு பைரசோல், அது ட்ரீட் பண்ண குரூப். ஒன்றும் இல்லை, கம்மி பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்குறது தான். ஸோ இதெல்லாமே கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட். ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி, இம்யூனோஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி, கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து நீங்கள் ஸ்கூல்லலாம் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறது. அது டிஷ்யூஸில் இந்த ஈசோஃபேகஸோட கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்டெய்னிங் போட்டது. இது வந்து கொலாஜன் டெப்போசிஷன், அந்த ப்ளூ கலரில் தெரியுது. இந்த ஈசோஃபேகஸில் உங்களுக்கு டெப்போசிஷன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ப்ளூ கலர் வரும். ட்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளூ கலர் கம்மி ஆகிடும். ஸோ தட் கன்ஃபர்ம்ஸ் தட் அந்த ஈசோஃபேஜைட்டிஸ் கம்மி பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட்ஸு. இதோட மாலிகுலர் பயாலஜி, ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன், இது வந்து அதோட ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி, லங்ஸு. இது கேன்சர் கண்டிஷனில் பார்த்தது. அப்புறம் இந்த பிளட் வெசல் ஃபார்மேஷன் கம்மி பண்ணுதான்னு பார்த்தது. அந்த பிளாக் டாட் இருக்குல்ல இங்கே இந்த இடத்துல அனிமல் வருது, ஷேவ் பண்ணி டியூமர் செல், கேன்சர் செல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு, அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுக்கறதுக்கு. You can see a lot of blood vessels surrounding the tumor. ஸோ அந்த blood vessel formation இந்த mangrove கொடுக்கறதுனால கம்மியாச்சு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்ட். இதெல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட்ஸ். இது வந்து லங் கேன்சர். உங்கள் நுரையீரல் பஞ்சு போன்றது சினிமா தேட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, லைக் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். ஸோ அந்த லங் கேன்சர் இப்படி தான் இருக்கும், அனிமல்ஸில் இன்டியூஸ் பண்ணது. ஸோ அந்த லங்ஸில் ஃபுல்லாக அந்த நோடியூல்ஸ், பிளாக் நோடியூல்ஸை அப்படி கட் பண்ணி பார்த்தது தான் இந்த நோடியூல்ஸ் இப்படி இருக்கும் கீழே. ஸோ நாங்கள் இந்த மேன்க்ரூவ் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணதில் இட் குட் இன்ஹிபிட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நோடியூல்ஸ், கம்மி பண்ணுது. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஒர்க்கு. இதெல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட்ஸ். இனி அடுத்தது செகண்ட் ஸ்லைடு அட்வான்ஸ்ட். இப்போ வந்து பேசிக்ஸ் படித்தாச்சு, கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் போயிடுச்சு, நீ ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் போகலாமா வேண்டாமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அந்த இன்னொன்று ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்வான்ஸ்ட். சீக்கிரமாக முடிச்சிடுறேன், காம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு நான், ரேடியேஷன் தெராப்பி, கீமோதெராப்பி, சர்ஜரி எல்லாம். ஸோ சர்ஜரியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ரேடியேஷன் தெராப்பி என்னென்னா சொல்லியாச்சு, கீமோதெராப்பின்னா சொல்லியாச்சு. அடுத்த மெத்தடுங்கிறது ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, சர்ஜரி. இதுதான் டியூமரை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது. ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, செல்ஸ் வந்து லூஸாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டியூமரை நீங்கள் வந்து அந்த கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பிளட்டு ஸ்பில் ஆகும், சுற்றியில் ஸ்பில் ஆகும். ஸோ அந்த ஸ்பில் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இந்த டியூமர் கட் பண்ணி எடுத்தாலும் அதில் கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கும், அது மறுபடியும் க்ரோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ சர்ஜரி பண்ணுற சர்ஜன் வந்து இட் ஹேஸ் டு என்ஷூர் தட் அந்த ஸ்பில்லேஜ் ஒரு சீப்பேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அதை அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் பிளட் வெசல், இதுதான் டியூமர். இதை கட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பிளட்டு வெளியே வரும். ஸோ அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு தேர் ஆர் செவரல் மெத்தட்ஸ். இங்கே ஒரு நாட் போடுவாங்க, இங்கே ஒரு நாட் போடுவாங்க, நடுவில் கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க, அந்த மாதிரி ஒன்று. இங்கே ஒரு நாட் போடுவாங்க, இங்கே ஒரு நாட் போடுவாங்க, உள்ள லிக்விட் நைட்ரஜன் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க, பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் செவரல் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 1 or 2 தான் நான் சொன்னேன். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்னாகும், ஸ்ப்ரெட்டிங் சான்சஸ் கம்மி பண்ணும். ஸோ அடுத்தது இப்போது ட்ரக். நீங்கள் ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்களா, ஃபார்ம். இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரக்கு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரக்குக்கு வந்து பயோ அவைலபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கணும். ஃபார்மகோ கைனடிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ டைனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா யாராவது? எஸ். அதில் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க, அந்த மாத்திரை உள்ளே போகிறதுனால அந்த மாத்திரையில் இருக்கிற கம்போனன்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அதை ஸ்டடி பண்ணுறது. என்னது சரி, இன்னொன்று சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க, அந்த மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்பில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது pharmacokinetics. Okay, clear, simple layman's language. You are taking a tablet. What happens இப்போ அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ், ஆர்கான்ஸ், இப்போது மெட்டபாலிசம் என்னென்ன நடக்குது, எப்படியெல்லாம் ஆர்கான்ஸில் என்னென்ன டாக்ஸிசிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ். ஃபார்மகோ டைனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பேரஸ்டமோலுங்கிற மாத்திரை உள்ளே போகிறதுனால பேரஸ்டமோல் பிரேக் ஆகி ஏபிசின்னு எல்லாம் ஆகுது, அது எங்கெங்கே போச்சு, எப்படியெல்லாம் வெளியில் போச்சுங்கிறதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது ஃபார்மகோ டைனாமிக்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் சேலஞ்ச் இன் திஸ் அப்படின்னா பயோ அவைலபிலிட்டி இருக்கணும். நீங்கள் சாப்பிட்ற எதுவும் தண்ணியில் கரையில் அப்படின்னா வாட் இஸ் த யூஸ்? தண்ணியில் கரையில் அப்படின்னா என்ன யூஸ்? ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம் இந்த விதானியா சோம்னிஃபெரா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டில் விதனோலைட்ஸ்னுங்கிற குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. தீஸ் ஆர் குட் ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க.
ஆனால் வந்து அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது, தண்ணியில் கரையாது. ஆனால் நம்ம கரைக்க வைக்கணும் இல்லை, எப்படி கரைக்க வைக்கணும், அதுதான் சேலஞ்ச். இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு போகல. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நானோ என்கேப்சுலேஷன், நானோ டெக்னாலஜி வழியாக உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து எதில் சொல்யூபிள், லிப்பிட் சொல்யூபிள் ஆர் ஃபேட் சொல்யூபிள். இந்த விதனோலைட் விதாஃப்ரினேன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், லிப்பிட் பைலேயர், லிப்போசோம்னு சொல்லுவாங்க, பந்து மாதிரி இருக்கும். உள்ள கோர் சென்டர் ரீஜியன் வாட்டர் சொல்யூபிள் ஹைட்ரோஃபிலிக், தண்ணியில் கரையிற காம்பவுண்டை டியூமர் சைட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணணும்னா சென்டரில் போடணும், கோரில். அவுட்டர் வாலுங்கிறது லிப்பிடு, லிப்பிட் பைலேயர். லிப்பிட் சொல்யூபிளான காம்பவுண்ட்ஸை வாலுக்குள்ளே வைக்கணும், பைலேயர் தானே, அதுக்கு நடுவில் போடணும். ஸோ இது லிப்பிட் சொல்யூபிள். ஸோ என்ன பண்ணோம், உள்ளே போடுற பொருள் பேர் தான் பேலோடு. ட்ரோன் பார்த்துருக்கீங்களா, ட்ரோன் தூக்கிட்டு போகுதுல்ல, அந்த தூக்கிட்டு போகிற வெயிட்டு தான் பேலோடு. இங்கே என்னாக்கும் லிப்போசோம் பைலேயர், அது எடுத்துகிட்டு போகிற பொருள் தான் பேலோடு. உள்ளே எவ்வளோ உள்ளே போச்சுங்கிறது தான் பேலோடு. தண்ணியில் கரையிற காம்பவுண்டுன்னா சென்டர் கோர், அந்த ப்ளூ கலர் டாட்டு மாதிரி தெரியும், நடுவில் இருக்கும். தண்ணியில் கரையாதது, லிப்பிட்டில் கரையிறது வால்ஸ், அந்த ரெட் கலர் டாட்டில் இருக்கும். அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்படி தான் நீங்கள் டெலிவர் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்மளோட கேள்வி, என்கிட்ட விதாஃப்ரினே இருக்குது, நான் லிப்போசோம்குள்ளே போடுறேன். லேமன்ஸ் லாங்குவேஜ், எவ்வளோ போடணும், எவ்வளோ உள்ளே போச்சு, எவ்வளோ வெளியே வந்துச்சு, எவ்வளோ டைமில் வெளியே வந்துச்சு, எந்த கண்டிஷன், எந்த பிஹெச், எந்த டெம்பரேச்சர், எந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் வெளியே வந்துச்சு, அது ஸ்லோ ரிலீஸா ஸ்டெடி ரிலீஸா, இல்லை பிஹெச்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆன டப்புன்னு ஸ்பான்டேனியஸ் ரிலீஸா, இதெல்லாம் தெரியணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தானே அது ஒரு ட்ரக், நல்ல ஒரு ட்ரக்காக இல்லையான்னு நம்ம பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுக்க முடியும். இது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மாதிரி கண்ண மூடி எதையோ செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது லிப்போசோம், அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு விதாஃப்ரின் போடணும். ஃபஸ்ட்டு திங் எவ்வளோ போடணும், செகண்ட் திங் எவ்வளோ உள்ளே போச்சு, எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆச்சு, வெளியே எவ்வளோ வந்தது, எந்த கண்டிஷனில், எந்த பிஹெச் ரிலீஸ் ஆச்சு. இது டியூமர் கண்டிஷன், டியூமருக்கு பக்கத்தில் போய் ரிலீஸ் பண்ணோம்ல, இல்லைன்னா வேஸ்ட்டு தானே, எங்கேயாவது ரிலீஸ் ஆனால் நோ யூஸ். ஸோ அதை வந்து டியூமருக்கு போய் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அதை மாற்றி எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் ரிசர்ச்சில் எங்களோட அடுத்த கம்போனண்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இப்போ லிப்போசோம் பண்ணியாச்சு. லிப்போசோம்க்கு மேலே யூ கேன் புட் a lot of things. ஓகே, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் போடலாம், ஆப்டாமர்ஸ் போடலாம், ஆன்டிபாடிஸ் போடலாம். இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸை இந்த லிப்போசோமுக்கு மேலே நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி விடலாம். ஏன் அப்படின்னா இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, இப்போ டியூமர், கேன்சர் செல் மேலே ஒரு பொருள் இருக்குது, ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது. ஸோ அந்த மாலிக்யூலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே போய் பைண்ட் ஆகிற ஒரு பொருள் தான் நீங்கள் வந்து இதில் டேக் பண்ணணும், இல்லைன்னா நோ யூஸ். ஸோ aptamers are substances, small oligonucleotides that will go and bind with the specific target sites that is present on the surface of the tumor cell. So this is the tumor மேலே இது இருக்குது. This is your liposome containing vidanolide whatever it is. மேலே aptamer இருக்குது, goes bind release. இந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும். ஸோ உள்ள எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ தியரி புரிஞ்சிச்சு, ப்ராக்டிக்கலுக்கு வரும். டைம் ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுங்கள், நான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறேன். சார்
First preparation, how to prepare this. So, இந்த லிப்போசோம் பண்ணுறதுக்கு தேவை சீக்கிரமாக முடிச்சிடும், 10 minutesல எல்லாமே முடிஞ்சிடும். Phosphatidylcholine, cholesterol, polyethylene glycol, vidofrin and organic solvent. Polyethylene glycolங்கிறது எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம்னா, இந்த லிப்போசோம்ஸ் எல்லாமே ஒட்டி ஒட்டி போகும், அக்ரிகேட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி அக்ரிகேட் போச்சுன்னா உள்ளே என்ன ஆகும், கட்டி கட்டி ஆகிடும். 1 2 ஆகும், 2 4 சேர்ந்து வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு கட்டி வந்து வாட்டி கால் அக்ரிகேட்ஸ் ஆகிடும். அப்படி ஆகக்கூடாது இல்லையா, அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பெக் பாலிஎத்திலின் கிளைகோல் கோட்டிங் கொடுக்கணும். இன்னொன்று செகண்ட் திங், நம்ம இந்த மாதிரி எதை உள்ளே போனாலும் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் வில் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் இட்ஸ். த இம்யூன் சிஸ்டம் வில் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் டு எலிமினேட் திஸ். ஸோ இந்த பாலிஎத்திலின் கிளைகோல் கோட்டிங் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் cannot act on this. That is the 2 advantages. ஒன்று இம்யூன் சிஸ்டத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிக்கலாம். இன்னொரு திங், யூ கேன் என்ன சொல்கிறது, அக்ரிகேட் ஃபார்மிங்கும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தின் ஃபிலிம் ஹைட்ரேஷன் மெத்தட். சிம்பிள் பண்ணிவிட்டு சோனிகேட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அடுத்தது இது நானோவான்னு பார்க்கணும். சார்ஜ் என்ன நானோ சைஸில் இருக்கணும், இல்லைன்னா நோ யூஸ். அப்புறம் சார்ஜ் இட் ஷுட் பி நெகட்டிவ் சார்ஜ். சீட்டா பொட்டென்ஷியல் பார்க்கணும். ஓகே, டிஎல்எஸ் டைனாமிக் லைட் ஸ்கேட்டரிங் பண்ணிவிட்டு, இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அக்ரிகேட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ திஸ் ஆர் த டெக்னிக்ஸ். அதோட ரிசல்ட்டு தான் இது. சார்ஜ் DLS polydispersivity index, theta potential negative -28.4. அப்புறம் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பிளட்டு கூட ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு தான் வந்து ஹீமோலைசிஸ் அஸ்ஸே போடுறது. ஸோ இது வந்து செல்லுக்குள்ளே போச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த அஸ்ஸே போடுறது. கேன்சர் செல்லுக்குள்ளே போகுதா, அப்டேக் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கு தான் செல்லுலார் அப்டேக் அஸ்ஸே. நான் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால தான் நான் வந்து ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி போகிறேன், இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நான் எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் போவேன். இது அனிமல் மாடல்ஸில் கொடுத்து பார்த்து திஸ் ஹஸ் பின் பப்ளிஷ்ட் இன் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங். ஸோ இதில் என்னென்ன பியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் ஏ பயாலஜிஸ்ட். எனக்கு ஃபிசிக்ஸும் தெரியாது, கெமிஸ்ட்ரியும் தெரியாது. ஸோ இதில் வந்து இன்டர்டிசிப்ளினரி இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரி ஆளுங்களை வச்சு நான் செம் அனாலிசிஸு, டிஎல்எஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட ஹெல்ப் எடுத்துக்குவேன். டெவலப் ஆன ப்ராடக்டை வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வெதர் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட் இன் த செல்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் த அனிமல் மாடல்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி. எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ஹெல்ப்பு இதில் இருக்குது. இது வந்து ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ணுறது, செல்ஸில் உள்ளே போயிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த செல்ஸ், டியூமர் செல்ஸை கில் பண்ணுதா அப்படின்னு. இப்போ வந்து எங்ககிட்ட இந்த நவ் வி ஹேவ் த லிப்போசோம்ஸ். அடுத்து வந்து எனக்கு வந்து கேன்சருக்கு டார்கெட் பண்ணணும். பொருள் எங்கிட்ட இருக்குது. இந்த பொருள் இது கூட அட்டாச் பண்ணால் எனக்கு இங்கே வந்து பைண்ட் ஆகும்னு தெரியும், ரிலீஸ் ஆகும்னு தெரியும். அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னா, இது எப்படி பைண்ட் பண்ணுறது இங்கே யாருக்கும் இந்தியாவில் தெரியாது. ஸோ இந்த கேண்டிடேட்டை வந்து யூ ஹாவ் த லிப்போசோம்ஸ் இன் மை ஹேண்ட், ஹெல்ப் மீ டு டேக் திஸ் ஆட்டோமர் அண்ட் கன்ஃபார்ம் இட் வெதர் இட் இஸ் தேர் ஆர் நாட், அட்டாச்ட் ஆர் நாட். அதுக்கு வந்து வி அப்ரோச்டு ஃப்ரான்ஸ். ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஃபிலிப் புவேட்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு, இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ். ஸோ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அங்கிட்ட அனுப்பட்டுமான்னு கேட்டதில், கேண்டிடேட்டு என்னென்ன இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டதில் இந்த பேப்பர் அனுப்பி வச்சோம். ஸோ வி ஹவ் கிரியேட்டட் த லிப்போசோம்ஸ். பேசிக் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனையில் நான் மாட்டிக்கிட்டே இருக்கேன், எனக்கு கைண்ட்லி ஹெல்ப் டு டேக் திஸ் அப்டாமர் டு திஸ் லிப்போசோம். சொல்லப்போ யூ கம் டு மை லேப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வித் ராமன் சர்பட் ஃபெல்லோஷிப் 6 months அங்கே போய் ஹி லேர்ன்ட் ஹவு டு டேக் இட். அது டேக் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுற எல்லா டெஸ்ட்டும் அங்கே முடிச்சுட்டு கேம் பேக்.
கண்டினியூ பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட் நம்ம கையில் வச்சுட்டு நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்கிட்ட கேட்டால் அவன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஒன்றுமே இல்லாமல் என்னோடய சிவி மட்டும் அனுப்பி வச்சுட்டு ஹெல்ப் மீன்னு கேட்டால் சான்சஸ் ஆர் லெஸ். ஸோ இங்கே ரெட் கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா வெளியே, தட் இஸ் கால்ட் AS1411. அதுதான் இந்த டேக் பண்ண ஐட்டம். அது டேக் ஆகிடுச்சான்னு இல்லை, கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட்டு தான் இது எல்லாமே. அது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. B16F10ங்கிற ஒரு கேன்சர் செல். ஸோ அதில் ரிலீஸ் ஆகி இதை கில் பண்ணுதா அப்படின்னு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இந்த டியூமர் கேஸில் லங் கேன்சர், B16F10 இன்டியூஸ் லங் கேன்சர். இந்த ரெண்டாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் நோடியூல்ஸ் இருக்கும் லங்ஸில். அந்த லங்ஸில் நோடியூல்ஸ் டெவலப் பண்ணி இப்படி டெவலப் பண்ண இந்த பொருள் ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ கேன்சர் மேலே ட்ரீட் பண்ணி கம்மி பண்ணிச்சு அப்படின்னா தட் ஷோஸ் தட் we have succeeded in this study. ஸோ அப்படி பண்ண இதில் வந்து ஆப்டாமர்லோட விதாஃப்ரி இந்த கடைசியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் லங் கேன்சர் டெவலப் ஆகிறதுல பெர்சன்டேஜ் வைஸ் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. தட் கன்ஃபர்ம்ஸ் தட் we have successfully delivered the drug to the tumor set. இது எல்லாமே molecular supporting. ஸோ இதுதான் வந்து கேண்டிடேட் ஃபிலிப் புவெட்டுங்கிற கூட பப்ளிஷ் பண்ண ஒர்க்கு. ஸோ இந்த கேண்டிடேட் இந்த ஒர்க் முடித்த உடனே he got a position in the US and joined the thesis. வச்ச உடனே அடுத்த நாளே போயிட்டான். ரெடியாக இருந்தது கேப்சியூலாட்ட வேலை. இதான் லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டு. இது ஆன்ஜியோஜெனசிஸ், இந்த பிளட் வெசல் இன்ஹிபிட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்குறது. இது இன்னொரு ஸ்டடி, பிளட் வெசல் ஃபார்மேஷனை கம்மி பண்ணுது ட்ரீட் பண்ணதுக்கு. பப்ளிகேஷன். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்லைட். இது என்னன்னு தெரியுமா? பார்த்துருக்கீங்களா? மலையாளிஸ் மல்லூஸ் ஆரன்முளான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது கேரளாவில். ஆரன்முளை வெள்ளை சத்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். என்னென்னா, உங்கள் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து எடுக்கிறேன். இந்த குச்சேலன் வந்து கிருஷ்ணனை பார்க்க போவார்ல, அவில் எடுத்துகிட்டு போகிற ஸ்டோரி இருக்குல்ல, உங்களுக்கு தெரியும்ல? எஸ்ஸா நோவா? ஸோ வந்த உடனே விருந்தோம்பல் கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ணன், வா ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு, உனக்கு என்ன வேணும், நல்ல சாப்பாடு, உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு நான் தர்றேன் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் தான் இந்த அவில் எடுத்து வாயில் போட்டு பாய் சொல்லிவிட்டு போவாங்க. ஃபஸ்ட்டு அவில் எடுத்து சாப்பிட்ட உடனே அவங்க வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டம்லாம் தீர்ந்துடும். ரெண்டாவது அவில் சாப்பிடும்போது அவங்க வீட்டில் செல்வம் எல்லாம் செழிச்சிருக்கும். இதுதான் ஸ்டோரி. இந்த ஆரன்முளையில் என்னென்னா, இந்த குச்சேலன் வரும்போது கிருஷ்ணன் என்னென்ன கொடுத்தாரு, 71 ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காரு சாப்பிட்றதுக்கு. 70. அவர் கேட்பார், எனக்கு அது வேணும், எனக்கு அந்த தயிர் கொண்டா, எனக்கு அந்த பச்சடி கொண்டா, எனக்கு அதை கொண்டா. கிருஷ்ணன் சோதிச்சு பார்க்குறாரு. ஃப்ரெண்ட் இல்லை, நான் கேட்குறதெல்லாம் தருவானா பார்க்கலாம், கிங் ஆல்சோ. ஸோ அந்த 70 ஐட்டம்ஸும் நமக்கு பரிமாறுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஆரன்முளை வெள்ளை சத்யா. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். யாருக்காவது டைம் கிடச்சிச்சின்னா போயிட்டு வாங்க. அது ஜஸ்ட் லைக் தட் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி போட்டில் நம்மளே we have to row the boat and அப்படி ரோ பண்ணி போனவங்களுக்கு தான் இந்த சாப்பாடு போடுவார் வெள்ளை சத்யம். ஸோ இட்ஸ் a beautiful experience. This is my lab, என்னோட PhD scholars and postdoc fellows. So with this slide புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Any questions? முடிச்சிட்டேன், டைமுக்கு முடிச்சிட்டேன்.
அப்படியா? சரி சரி. கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் early டிடெக்ஷன் உங்கள் காலேஜில் எல்லாம் பண்ணுறாங்களா? டிடெக்ஷன், early டிடெக்ஷன் ஆஃப் கேன்சர் தெரியாதுல்ல? ஃபைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 minutesல வேலிடேட் பண்ணி. பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? எல்லாரும் அண்டர் கிராஜுவேட் தானா? Thank you, sir, for providing us with a broad knowledge on cancer. I request the participants to stay here for the valediction. Honorable dignitaries, learned delegates, respected professors and students,
A dedicated afternoon to one and all. It's the time to see the cheerful faces that are ready to decorate our future world through the learnings from this national conference, ENIGMA 3.0. Today, we explore the novel innovations in global medicine, agriculture, genetics, molecular biology, and in life science. We hope all the excitement and memories that will last a lifetime. May we invite Dr. T.R. Rajaram, Professor and Head, Department of Bioscience, to present conference report. Very happy morning. Happy afternoon. Okay, anyway. So really it's give a very happy moment. So now I am going to present the National Conference report, ENIGMA 3.0, the expansion of ENIGMA 3.0, exploring novel innovations in global medicine and agriculture. So this program, this national conference was planned by the Department of Bioscience, School of Arts Science, Esteemed Manakula Vinayagar Engineering College on 27th March 2026. So this main objective of our national conference is to bringing the novel innovations in global medicine and agriculture, and mainly this conference based on the sustainable development goals. So by bringing the innovation concept and then healthy people, then life on land and life below land. These are the main SDG goals are we adopted for planning this wonderful national level conference. So this March 27th, the inaugural session was started by 9:30 a.m. With the chief guest member, mainly the resource person, Dr. Arumugam Rajavelu, Associate Professor from the Department of Biotechnology, IIT Madras, Chennai. He presented his topic on epigenetics. And next, Dr. Manikanda Boopathi, Professor, Department of Biotechnology, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. He presented the topic on mainly the plant biotechnology based on the Sustainable Development Goal. Then Dr. C. Guruvayoorappan, Associate Professor, the Division of Cancer Research, Regional Cancer Center, Medical College Campus, Thiruvananthapuram, Kerala. He also presented his topic on cancer biology. So he presented the various types of cancer and the advanced treatment available for treating the cancer. With this inaugural function, we also invited our most respected Chairman and Managing Director, Secretary, Treasurer, Joint Secretary, and then we invited most respected Director, Principal, then Dean Ma'am, and HODs of various department and deans of SMVEC. Then followed by we started the session, resource person session. Parallelly, we conducted the poster presentation. Nearly 19 students, they presented the poster. Parallelly, we conducted the paper presentation. Around 25 students, they presented the oral presentation. And then details about the today's participant. Totally 21 college students participated in this today national conference. Just I read the name of the college. Dhanalakshmi Srinivasa College, Trichy. SMVEC Agricultural School of Agriculture, Bharatiyar University, Coimbatore, Valliam Women's College, Viluppuram, Bharathasan Government Women's College, Pondicherry, SMVEC School of Physiotherapy, SMVEC School of Pharmacy, St. Joseph College, Kadalur, Idaya College, Pondicherry, Acharya Arts Science College, Pondicherry, Devanaimal Arts Science College, Viluppuram, Vinayagar Mission Engineering College, Salem, then Government Arts College, Thittakudi, then Indira Gandhi College of Arts Science, both Biotechnology and Microbiology Department, Vinayagar Arts Science College, Ulundurpettai, then University of Madras, School of Biomedical, Balaji Vidyapeeth, Pondicherry, Annamalai University, Ramachandra Institution from Chennai,
SMVC Nursing College, SMVC Allied Health Science. These are the around more than 15 institutions they participated in this today's national conference. Around 405 participants participated in this program. So with this note, I am come to the conclusion. Really, this conference it was a great successful one of the conference to achieve its goal, because we planned the goal to provide the valuable platform for the participant. Really, we feel today's resource person, they fulfilled the topics of global medicine and followed by the agricultural things. So with this note, I conclude my speech. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. It's time for the feedback. Please come front to share your feedback on this ENIGMA 3.0. From each institution, one person come and share your views. Please come. From Acharya Art Science College, any one person. We don't have time. We have to announce the prize winners also very soon. Next, Indira Gandhi Art Science College, Biotechnology Department, Bhardas Women's College, Indira Gandhi Art Science College, Microbiology Department, SMVC School of Pharmacy, Allied Health Science, Idaya College, Happy afternoon, everyone. I'm K.S. Jayashree from Acharya Art Science College, first year Biotech. So today's program was really interesting, and I learned a lot of new things from this program. And each guest explained the topic really well and really understandable. Thank you. Happy afternoon to all. I am G. Vinodini from second year Biotechnology, Indira Gandhi Arts and Science College. About this conference, we learned so much of information, and it's very useful to us career and our growth. Thank you. I am Priyadarshini from Sri Vinayagar College of Arts and Science. ENIGMA 3.0 was good and fair because I kept my knowledge developed through the faculty members and organized participants. Poster presentation la nariya kattukiten. Thank you. one special person, Jagdish. I request faculty members also come and share your Gandhi Prakash sir. Panchacharam sir, vaanga. So, a very good afternoon to everyone gathered here. And so myself, Jagdish, as they have been telling. So this is not my first time, and for the past 2 times I have been an organizer in this conference. So this has been the first time, and it feels very different for me to sit over here. And this is the first time I'm being in the stage. I always be in the backstage, running over here as well. So this is what actually they made it into a wonderful conference this time. And I wish ENIGMA 4.0 happens, and all the best to everyone. And it was conducted in such a way, very meticulously. And I actually thank the organizers as well as the Dean ma'am for inviting me for this conference as well as this speech. Thank you. The ENIGMA அப்படின் term first coin பண்ணது அவர்தான் ஜெகதீஷ். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம்.
கொஞ்சம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, அதனால் குரல் இப்படி தான் இருக்கும். இல்லை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனே இருக்கு. இல்லை ஆள் வந்து ஏதோ பேச போகிறாருன்னு நினச்சிக்கிறீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் தான். சரியா? சிறப்பாக இருக்கிறீங்க. சிறப்பாக இந்த டிசிப்ளினாக இருக்கிறதுங்கிறது நான் இங்கே வந்த உடனே ஒரு நடுவில் ஒரு கேப் கிடைச்சா கூட அப்படியே அமைதியாக இருக்கீங்க. அதுக்காகவே உங்கள் எல்லாரையுமே பாராட்டணும். இங்கே இந்த 3.0, 4.0 அப்புறம் 15.0 வந்தாலும் இங்கே காந்தி பிரகாஷ் இருப்பான்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்திரா காந்தி காலேஜும் கூட இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி மேடம் அண்ட் த டீம். ஏன்னா ஒரு ஐடியா அதை நியூக்ளியஸாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவைப்படுற அசோசியேட்டட் மெம்பர்ஸ் யாருக்கு எந்த வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ராஜாராம் சார் நைட்டு 10 மணிக்கெலாம் ஃபோன் அடிச்சிருக்காரு. சார் கண்டிப்பாக உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் ஹெவியாக இருக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி, சார் சாரி சார் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் இதுதான் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்கான குவாலிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். மெட்டிகுலஸாக இந்த ஈவெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பண்ணி ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மைல் ஸ்டோனை எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. உங்களையே நீங்கள் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. அதுக்கு கட்டாயமாக என்னோட அப்ரிஷியேஷன். இதில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோசைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கூட ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு செயல்படுறதுங்கிறது தான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்துக்கிட்டால் எல்லாரோட வேலையும் எல்லாரோட வேலையாக செயல்படுத்துறது, எல்லா வேலையும் எல்லாரோட வேலையாகவும் செயல்படுத்துறதுங்கிறது ஒரு டீம் ஒர்க். அந்த டீம் ஒர்க்கு சரியாக இங்கே நடக்குதுங்கிறத நான் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் ஸோ ஹெவி பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் கரெக்டாக ரிசோர்ஸ் பர்சனை கரெக்டாக பிடிச்சிடுறீங்க மேடம். கண்டிப்பாக ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் த டீம் மெம்பர்ஸ். ஏன்னா ரிசோர்ஸ் பர்சன் அவங்க தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த இன்ஃபர்மேஷன், டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த இனோவேஷன், டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த நாலேஜ். அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் வந்து உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு புது ஐடியாவை, ஏன்னா டைட்டில்லே இனோவேஷன் வச்சுருக்காங்க, அப்போது அந்த இனோவேட்டிவ் ஐடியாவை யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, அடுத்தது பசங்களுக்கான ஒரு சேனலை ஒரு ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்தோம் போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இருக்குல்ல, ஒரு ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தொடர்ச்சியாக எஸ்எம்விசி செஞ்சிட்ருக்காங்க. அண்ட் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் தெம், தேங்க் த டைரக்டர் அண்ட் ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸ் அண்ட் த ஹோல் டீம். தேங்க் யூ ஸோ மச். Happy afternoon, one and all present here. First of all, I would thank Madam Dr. Muthulakshmi ma'am and Dr. Rajaraman sir. Actually, அவங்க எந்த செயலை செஞ்சாலும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இன்றைக்கே இருந்தது. ஏன்னா நான் அவங்ககிட்ட நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுனால அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இங்கேயும் இன்றைக்கும் எதிர்பார்த்தேன். அது கண்டிப்பாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க செலக்ட் பண்ண அந்த கெஸ்ட் லெக்சரர்ஸ் வந்து கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மெடிக்கல் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் சிம்பிளாக ரொம்ப ஒரு பிஎஸ்சி அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி புரியுமோ அது போல் சொல்லி அவங்க அட்வான்ஸ்டாக நாவல் திங்ஸ்லாம் கொண்டு போனாங்க. ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒன்று இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் நானும். தேங்க்ஸ். Thank you, sir, and students for your valuable feedback. Talent win games. Teamwork and intelligence wins championship.
I request the dignitaries to distribute the prizes and certificates. The prize winners of poster. First prize goes to Miss Sanjana M., research scholar from Sri Ramachandra Institute. Second prize goes to Vivek Kumar Vashne from Bardiyar University. Third prize goes to Ramya K., third year BSc Biotechnology from Acharya Arts and Science College. The prize winners of UG PG poster oral presentation, the first prize goes to Sri Balaji Vijay Kumar from Indira Gandhi College, Arts and Science. Second prize goes to Miss Saumya from Acharya. Third prize goes to S. Rahul and M. Arun from St. Joseph College, Kadlur. The first prize of oral presentation in research scholar level, first prize goes to Mr. Jagdish from Ramachandra Institute. Second prize goes to Dr. Sri Devi from Sri Manakula Vinayagar Nursing College. Third prize goes to Mr. Rahul from Annamalai University. We congratulate all the prize winners and participants for their active participation. Achievement is largely the product of steady rise of aspirations and expectations. Read all the college I names. request each two participants from all the colleges followed. Idea Arts and Science College. Two participants from each college.
I request students from Idea Arts and Science College, St. Joseph College, Dhanlakshmi Srinivas University, Come fast, come fast. Which college, ba? Which college? Idea Arts and Science College, Idea St. Joseph College, Dhanlakshmi Srinivas University, Devanayamal College for Women, Government Arts and Science College, Thittakudi, Annamalai University. I request the students to move forward. Acharya Arts and Science College, Bharatidasan Government College for Women, Bhardiyar University, Coimbatore, Indira Gandhi College of Arts and Science, Annamalai. நீங்க எந்த காலேஜ் பா? எந்த காலேஜ் பா? கேர்ள் எந்த காலேஜ்? பயோடெக் மைக்ரோ. we request two students from each college. ஆச்சாரியா இருக்கா? எந்த காலேஜ்? இந்திரா காந்தி காலேஜ் மட்டும் போய் வாங்கிக்கோ. நெக்ஸ்ட் ஆச்சாரியா ரெடியா இருக்கியா? அப்புறம் ஆச்சாரியா நெக்ஸ்ட் தேவனியம்மல் இருக்கீங்களா? அதை வைங்க. நீங்கள் எந்த காலேஜ் தான்? ஓகே. நீங்கள் எந்த காலேஜ்? பாரதாசன் உமன்ஸ் காலேஜ். பாரதாசன் உமன்ஸ் காலேஜ். Bharadasan Women's College. Valliyamai Women's College, Sri Ramachandra Institute, Vinayagar Missions. St. Joseph. St. Joseph. School of Agriculture Science, SMVEC. School of Physiotherapy, SMVEC. School of Nursing, SMVEC. School of Allied Health Science, SMVEC. St. Joseph. School of Pharmacy, SMVEC. Valliyamai. Valliyamai. Please keep quiet. Sri Ramachandra. Please keep quiet. Physiotherapy. Physiotherapy. Agree. Pharmacy का पढ़ना. Pharmacy. School of Agri. Pharmacy wait பண்ணு. Pharmacy. இது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Pharmacy ரெண்டு பேர் தானே. Dear students, keep quiet. Maintain silence. Pharmacy. Pharmacy. Allied Health Science. ரெண்டு பேர் இருக்கு. Allied Health Science. Annamalai இருக்கா பாருங்க. Bhardiyar University. Please maintain silence. Yes, sir. Participants, please be seated. Vinayagar.
Wait one minute. Vinayagar. Devani Amal. Vinayagar. Nursing. SMVEC Nursing College. Nursing College. You nursing. Devani Amal College. Is there any participant from Devani Amal College? Yeah. Okay. Next. Thank you, participants, for your active participation. I invite Dr. T.R. Rajaram, Professor and Head, Department of Bioscience, to propose gratitude note for his remarkable event. Very good afternoon to all. I take this opportunity to express my gratitude note in this ENIGMA 3.0. First of all, I would like to express my heartfelt thanks to our most respected Chairman and Managing Director, Sri M. Dhanasekaran sir. Then I would like to express my heartfelt thanks to our Secretary sir, Dr. K. Narayanan Swamy. Then I express my hearty thanks to our Treasurer, Sri D. Rajarajan. Then I express my heartfelt thanks to our Joint Secretary, Velayudam sir. Then I express my thanks to my most respected Director Cum Principal, Dr. V.S.K. Venkatachalapati. Then I take this opportunity to express my heartfelt thanks to our Dean, Dr. S. Muthulakshmi ma'am. And also I take the opportunity to express my heartfelt thanks to our today's resource person, Dr. Arumugam Rajavelu, Dr. Manikanda Boopathi, Dr. C. Guruvayoorappan. So your presence, it gives a very value things to our national conference, sir. Thank you so much, sir. Then I would like to take the opportunity to express my heartfelt thanks to all the deans, HODs of SMVEC and School of Arts Science. Then I express my heartfelt thanks to the various schools, colleges, nearly 15 colleges. Definitely I express my heartfelt thanks to the head of the department, professor, and the students from the various schools. Then I take the opportunity to express my heartfelt thanks to the media team, electrician, then sweeper, scavengers, every person. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Let us all stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जनगण. All the participants receive your refreshment at the ground floor. Boys, go through the back door.